All right, I hope that we have some comments. We were having a little trouble with our Facebook. That's why we went out and we came back in, and we are not getting our comments loaded. So we're going to just be telling you. Oh, maybe because we don't have a comment yet. That's so true, but we did earlier. So let's see if we have anybody making a comment, because I can see it on my phone. And then we have Nahid Zaman watching with us. Super appreciate you watching with us. But we don't have those kind of comments come in when we do our comments. But the Brahmin Journal just told us hello, and Habib Rahman just told us hello. So we're not going to be able to get the comments in. We'll work on that, and hopefully we can get something done with that. Not sure what's going on. So anyway, Osmar, I'm so glad you're watching with us. Maybe we want to restart. We might have to restart again, but please don't go far if we have to restart. And please don't go far if we have to restart. So we're trying really hard to get connected. Manuel, so glad to have you watch with us. We're trying with the Brahmin Journal to get some comments in, and we're seeing if we have any issues. Oh yeah, it's working now. I love it when it works. So thank you guys. I hope everyone comes back, because I did see Inga, and I saw a lot of people watching from Mississippi and other places. You were telling us where you were watching from. We are very sorry that we had to go out and come back in, as I put it. We had to come back in with the Facebook live stream because we were having just a little issue with our comments, but our comments are working now, because we love when you guys comment and tell us stuff. Sandra, hello. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Isn't Gracia's getting married next week? And watching from Guatemala, we are so glad you're watching from Guatemala. And our good friend Gracia, I think, isn't Gracia getting married next week in Merida or the week after? 15 days, yeah. Anton, thank you for coming back in. We really appreciate it. Really, really appreciate you coming back. Hola, Sandra. Muy emocionado porque Gracia es, how do you say she's getting married? Se va a casar. Se va a casar. ¿A casar? A casar. Sí. So, very excited. Married is casar. Casar. Se. Casarse. That is the daughter, one of the daughters of Tino Perez of Rancho Catrenta. So, and they've had a really good show. You guys have had a great red show. And I talked with Tino. Hey, Eric, glad to see you join us. Glad to see you join us. So we are in our second class of Red Bulls. We are in the arena with the judge from Colombia, putting in the class numbers, who won what. I missed that first class in the respect of talking about it, so I'm going to talk about that first class now. So in first place in the very first class was the Ganaderia Maguil. That is going to be a GM Mr. Miguel Termot son, which is the sire of the bull that just showed, is a SRS Mr. Troubadour son. So we had a grandson of Troubadour on a daughter of Smoking Gun. So it was a Troubadour as the paternal grandsire, and then Smoking Gun is on the dam side. And in second place, we had Jose Vicentes La Guzmana is the ranch name, and that was a Tanque son on a Troubadour daughter. That was first and second. So if you are watching through our catalog, you can look at number 164 and 165. And Carrie Clay, thank you so much for watching. We love these red cattle, these red bulls, Carrie, and we know you have a very beautiful V8 bull that is called Mr. Redman, and Redman is siring so many beautiful red cattle. So we really think that you should come down and visit with us in Mexico, because I think they would love your cattle. I really do. So these are our class 1 and class 2 winners. I'm sorry, this is our class 1, first place and second place. So thank you so much, Maciel, for putting that up. And we have some new sponsors right now, because we are in the Red Bull Show.
So we love you guys too so much, and thank you so much for all that you guys do watching us and all the comments. I know that Judd was being watched by his mom and dad. Ed and Francis were watching, and Judd Colors, I was told that you ate all the cookies. So Gayla told me to get some cookies from Judd, and Judd is finished judging now, so now he gets to visit and relax and can kind of mix and mingle. So Carlos Ignacio, thank you for watching with us. And Christian, thank you for watching with us. Really glad you guys are here to watch this show. We're in class number 2 of the Red Bull Show. These are going to be our 11-month-old bulls. These are our 11-month-old bulls. They're going to weigh anywhere from 368 kilos to 452 kilos. So we do have the program. The weights are in the program. You can look at that. And so we're going to see the bulls are walking. We're going to see entries of the ranches are going to be El Terrero, Finca La Italiano, Los Naranjos, Don Guillermo, and Ganaderia San Rafael. So really, thank you so much to Los Naranjos, Joaquin Alejandro of Los Naranjos. He is one of our sponsors here. You can see his logo there at the bottom. We kind of have like a little bit of sunshine. It's a little odd right there. Ingrid Nájera. Ingrid, I want you to listen to this. I think this is pretty impressive. So Ingrid of Agropecuario NAL, Ingrid Nájera, we want you to know that in the October edition of the magazine, we have the top 10 exhibitors of gray champions at the National de Cebu, and Agropecuaria NAL, the Familia Nájera, is the number 4 for championship points in the gray champion producing at the National de Cebu. And then in the reds, let me see what I can find out about the reds. I have it here in my October edition of the magazine. So in my October edition of the magazine, let's see, the reds, we have the reds here. So in the reds, Agropecuario NAL, that's Ingrid who's just watching with us, is ranked number 3. And Sandra, you have a really good results too. So Sandra is the most beautiful wife of Tino Perez, and he has the very first Grand Champion bull. So Rancho Catrenta had El Berno Rojo. That was the 2012 Red Grand Champion bull. That's the first year that the reds and the grays were split. So really very, very strong red breeder. And he also, in the red breed, is the number 2 breeder all-time, Rojo, Rancho Catrenta, Tino Perez, in the National de Cebu. It was one of the top 10 exhibitors. So I took points from 2012 to 2021, and Rancho Catrenta, Tino Perez, in championship points is the number 2 breeder for producing champions. So that is super cool. And of course, our sponsor, Los Naranjos, has not been doing it quite as long. Joaquin Alejandro, he is tied for number 5. So that is a really cool thing too. He's tied for number 5 with the Hermanos Pelaez Perez. So we'll be seeing a lot of those different brands here. And Michael Navarro is watching with us. So glad you're watching with us. All of you guys, very excited to see you watching with us. Let us know where you're watching from. Again, the October edition of the magazine has some really cool information. We have the top sires, top champion producing red sires of the National de Cebu from 2012 to 2021. So the number 1 bull for top champion producing top champion producing red Brahmins in the National de Cebu from 2012 to 2021 is going to be the SRS Mr. Troubadour 933 bull. That, of course, is Swanner Brahmins, and they are I'm coming to Merida. Okay, you want your October edition. Not a problem, Ingrid. You know, I was supposed to be in Ishmaquil, but I'm going to the Guatemala Nationals. So Iran will be at the Ishmaquil Fair. I will make sure, Iran, we need to put aside a couple of October editions for Ingrid so that you can hand them to her at the show. Oh, Lord, oh yeah, that's right. That's going to be hard.
But next time I come to Merida, I will let you know. We should get together, have a tequila, and celebrate. Miss seeing you at the shows. You need to get back to doing it. We miss you. And all your beautiful cattle, too. So it was a really hard show to come to for the breeders that are there in the A zone. So Ingrid with Agropecuario NAL, she's in the A zone of cattle. So the A zone meaning that they cannot enter the B zone. And we're going to listen to our judge, Luis Miguel. Competencia de machos de la raza Brahman Rojo. Me decido para el primer puesto por el macho de mayor balance, de mejor expresión de masculinidad, mayor amplitud, mejor disposición de musculatura. Un macho con muy buena caracterización racial y mucha masculinidad expresada a nivel de su cabeza, a nivel de su jiba, como lo hace evidente el macho ya con un tamaño, desarrollo y colocación de su jiba, un cuello que ya empieza a mostrar cobertura muscular, un macho muy amplio a nivel de su pecho sin perder suavidad a nivel de sus hombros, hace muy buen pasaje del tren anterior hacia el medio, muy buena estructura, muy buena conformación a nivel de esos miembros anteriores en donde el macho empieza a marcar puntos a su favor importantes en la competencia. Una gran fortaleza a nivel del dorso con muy buena cobertura muscular en la parte alta a nivel de los lomos, muy buena longitud y arqueamiento de sus costillas, un ombligo corto, muy buen direccionamiento del prepucio, buen desarrollo a nivel testicular y nos remata con un anca de mucha longitud, de mucha nivelación y muy buena cobertura muscular, tanto en la profundidad de la pierna como en la amplitud de la misma. Para el segundo puesto, el macho que más se le acerca en estas características de longitud y cobertura muscular, un macho que llama la atención en esas dos características principalmente, en esa gran longitud corporal, en esa gran cobertura muscular a nivel del tren posterior, con muy buen desarrollo testicular, y es ahí, en esos puntos en donde aventaja al macho del tercer puesto, en un mayor desarrollo testicular, un mayor volumen de musculatura a nivel de su tren posterior, igualmente en la longitud corporal. Para el tercer puesto, un macho con muy buen volumen a nivel del tercio medio y que remata con una pierna de mucha amplitud, de mucha profundidad, y básicamente en esos puntos es donde aventaja al del cuarto puesto, en una mayor capacidad corporal, una mayor longitud de arqueamiento de las costillas, igualmente en la disposición de la musculatura y en la sanidad estructural. Para el cuarto puesto, un macho con mucha longitud corporal, masculino, y que aventaja principalmente al del quinto puesto en esa mayor amplitud a nivel de su tren posterior, igualmente del tercio medio, un macho que arquea más sus costillas y que deposita más musculatura en su tren posterior. Para el quinto puesto, un macho con buen balance, pero que no tiene las características de amplitud, cobertura muscular y desarrollo testicular de los que lo acompañan en la competencia. Con la felicitación a criadores y expositores, muchas gracias. All right. Let me find my book. It was behind me. It was hiding. So in first place, and congratulations to Joaquin Alejandro of Los Naranjos. He was showing a CT Mr. Elmo Rhino 1/7 son out of a TJF Mr. Smoking Gun daughter. So congratulations to Joaquin Alejandro. Of course, he's one of our sponsors here. We can't say enough to thank him to help us be here because it takes a lot for us to be here. Jorge Pardo, how are you? Good to see you watching with us. And Sergio and Alfonso Vega, thank you guys for watching. Also, in second place, we had the Ganaderia San Rafael of Tuxtla, and I bet you that I will be seeing you when the team is in Tuxtla Gutierrez in December. So we also have the second place animal was an ASM El Cane Singing Ring, and out of a JDH Sir Lawford Manso daughter. And you know, hi Jorge, how are you doing? It's been a while since we've seen each other. So the interesting thing, and I never thought about this, Iran, I don't know if I necessarily do this. Interesting. Oh, so the sires of red champions are probably not going to be sired by gray bulls, what the ABBA considered gray bulls, for the most part. But the daughters would, because, you know, that's like we're seeing a lot of Lawford and other things on the bottom side. So I'm just thinking about our October edition of the magazine.
which has those top producing bulls. We're going to run through those after this next championship. We will run through the top producing bulls after this next championship because the judge, this is a single entry class and the judge might start talking this bull rather quickly. But this single entry class, and it's a good entry, is going to be another one of Los Naranjos. So Joaquin Alejandro will have 2 bulls coming in for the championship consideration in the Tenero division. So this is going to be a Tanque son. This is a Tanque son. And Otto, glad to see you join us. This is going to be a Tanque son on a Mr. Winchester Magnum 993 daughter. So on the bottom side, it's going to be Winchester, and on the top side, it's going to be Tanque. And again, this is Joaquin Alejandro of Los Naranjos, who is one of our sponsors here. We really appreciate what he does. If you guys want the team to come to your show, let us know. The Brahman Journal team, we will let your cattle be seen around the world. Just have to get there. And I can talk cattle anywhere. So we're getting ready to start with the Tenera Championship. The Tenera Championship, it will have some really good bulls in it. This is a beautiful bull right here. Again, we're looking at a Tanque son. On the bottom side, it's going to be Winchester Magnum. This is class 3, and if you're following along in our catalog, it is going to be 172. 172. The red bulls come after the gray bulls. So Antonio Mendez, thank you for watching with us. Let us know where y'all are watching from and what you think about these beautiful red Brahmins here at the National de Cebu, National Ganado de Cebu in Guadalajara, Jalisco. Again, it's kind of an interesting concept. Hey, Bia. Bia, are you here? I saw you yesterday. You've got to be in the stand. Esta tercera competencia. Hacemos toda la comparación completa y en esto, me excusan, voy a robarme unos segundos para explicarles el por qué hacemos todo el ejercicio completo cuando entra un solo animal. El hecho de que el animal entre solo, obviamente no tenemos contra quién compararlo, pero el macho va a entrar en la siguiente competencia si obtiene el primer puesto, como es el caso de este animal, al campeonato. Entonces, no lo exime de presentar su examen completo, de verlo por detrás, de verlo desplazándose. ¿Por qué les pido tanto que caminen? Porque caminando se hacen muy evidentes las bondades del animal, pero también podemos detectar más los defectos. En estación y parado se hace mucho más difícil, y más aún en estas pistas que son tan blandas de arena. Los animales se nos entierran un poco y se hace un poco dificultosa la observación de los aplomos. Caminando podemos hacer toda esa observación. Entonces es la razón por la que hacemos caminar tanto a los animales, y cuando entra uno solo no lo eximimos de que haga todo su ejercicio, como es el caso de este animal. Para esta competencia entonces, un solo macho en pista, un macho que nos hace todo el ejercicio completo de su desplazamiento, y en la fase de estación observamos su caracterización racial, su masculinidad. Observen ustedes la cabeza del macho, la disposición de la jiba, la colocación de la misma. Un macho con buen tren anterior, una buena disposición a nivel de sus manos, suave a nivel de sus hombros, con mucha longitud corporal, fuerte a nivel de su dorso, con buena capacidad corporal, y nos remata con un anca de buena longitud, de suavidad y buena expresión de musculatura, tanto en la profundidad como en la amplitud de la misma. Un buen desarrollo testicular, un macho funcional. Para él, con mucho gusto, el primer puesto de la competencia. Felicitaciones a criadores y expositores. Gracias, Luis Miguel. Okay, so we just had that class. That was class number 3. And again, that was Joaquin Alejandro Los Naranjos, and he had his Tanque son on a Winchester daughter. Coming in for championship consideration. Championship consideration, we're going to be having, hey Cherie, thanks for watching, and Carlos and Camilla and Bia and Randy Perisher. Tell us where you're watching from, what country, and if you're someplace way far away, what time it is.
So thank you guys for watching. We are walking in the arena right now with Mr. GM McGill. This is going to be a Troubadour grandson. Troubadour is the #1 bull for siring champions in Mexico at the National de Cebu from 2012 to 2021. And then in our second class was won by the Los Naranjos. We were just talking about that. This Miss Brandolin is a CT Mr. Elmo Rhino 1/7 son. So watch. So this is a CT Mr. Elmo Rhino 1/7. And then on the third class, this is again a Joaquin Alejandro Los Naranjos entry, and this is going to be a Tanque son on a Winchester daughter. So we're in the first division. This is the Tenera division. This is the Tenera Championship. Juan Pablo, it's so good to see you. And Rodrigo, good to see you too. Yes? Alrighty, so we were running through some of our championships and our stats. The October edition of the magazine, I think, is a great edition of the magazine. I think it has a lot of really good information in it. And so you can go and look at that and see some stats and data. Again, we are in the arena with the judge from Colombia. He was also our judge at the Costa Rica Expica Rotativa. And we were there with Luis Miguel Villa. And interesting, our CT Mr. Elmo Rhino 1/7. I think probably you guys know we see a lot of ads about this bull in the magazine. So congratulations to SG Cattle Services, Circle T Cattle Company, and Leah Thibodeau, of course. They're the owners of the bull CT Mr. Elmo Rhino 1/7. That's a fairly young herd sire. That is a bull that is not that old. And so we haven't seen him quite as much down here in Mexico, his offspring. He is only 5 years old. So this is clearly some of his very first offspring. And I think everybody will remember that the CT Mr. Elmo Rhino 1/7 bull was the senior champion at the 2020 ABBA International Brahman Show. So we had it that last year, and he was also the reserve grand champion. So the CT Mr. Elmo Rhino 1/7 was reserve grand champion. So we're looking at the bull in that. Juan Pablo, thanks for watching with us. So those of you who are just joining, we're talking about this Tenero bull division, and we're talking about one of the sires of the bull that's in the center, the second class. So that center one. And do we have, I don't think our camera angle is very good because we only are showing 2 bulls. We're not showing 3. So it's hard for me to tell which one we're talking about. So the judge, we're here with Luis Miguel Villa, and if you're looking at the bulls now, you'll see that you're getting ready to see that the center bull, that is going to be a CT Mr. Elmo Rhino 1/7. That, of course, is the famous CT Cattle Company, and the CT Mr. Elmo Rhino 1/7 was the reserve grand champion in Houston Livestock Show and Rodeo at the 2020 ABBA International Show. That first bull is going to be a Troubadour grandson. The youngest bull, the one to the top of the left of the judge, my left. Sometimes I get backwards. Hey, Billy, thank you for watching. And Sydney and Marilyn, thank you guys for coming back and watching with us. We're going to listen to the judge and see. Abraham Rojo ingresan los 3 ejemplares que ocupan
los primeros puestos en las categorías que acabamos de juzgar. Machos que nos presentan buena caracterización racial, buena longitud corporal, volumen, buena musculatura en ese tren posterior. Al realizar la comparación hay un macho que nos marca diferencias a nivel de su cabeza, en esa conformación, en esa caracterización racial, que la completa con un mejor tamaño y disposición de su jiba. Hay un macho que marca diferencias en ese sentido. Igualmente un macho que nos marca diferencias al hacer ese pasaje del tren anterior hacia el medio, en la amplitud atrás de la jiba, en la fortaleza en el dorso. Y un macho que nos remata con la mayor amplitud y el mayor volumen de musculatura en el tren posterior. Igualmente un macho más limpio a nivel del ombligo y con mejor direccionamiento de su prepucio. Es el macho ubicado en la parte media de la competencia. Para él, con mucho gusto, el campeonato de la categoría en el día de hoy, con la felicitación a su criador y expositor. Gracias, Luis Miguel. Campeón ternero, placa 169, Naranjos Rinox 960/1 de Joaquín Alejandro Rodríguez. Our champion is going to be out of the second class. Actually, it is going to be the one I was just talking about, whose sire was the reserve grand champion at Houston, which is the CT Mr. Elmo Rhino Bull 1/7. He is advertised in the magazine. SG Cattle Services bought quite a bit of, I think he bought his semen rights there internationally. So exciting. So moving into reserve consideration is going to be the Ganaderia San Rafael. This is going to be El Canesan on a Lawford daughter. So the champion is going to be the placard number 169. If you are watching and following along with if you're following along, hey Daniel, thanks for watching, and Victor and Jorge, thank you guys for watching. Tell us where you're watching from. This is our judge from Colombia. We had our judge, hey Jesus, we had our judge from the United States, the other in the gray show. So Judd Colors just finished judging the gray show, and he is also going to be our judge at Houston Livestock Show and Rodeo. So Miss Alyssa, very interesting. Go take that photo. That's a CT Rhino 1/7 son that just won that championship. So Alyssa remembers when he was reserve grand champion there at Houston. So we're waiting, and the Ingresa reservado el macho que ocupó el segundo puesto en la categoría donde acabamos de obtener el campeón. Un macho que, como lo dijimos en su competencia, sobresalía por la longitud y por la disposición de musculatura en el posterior, en donde nos dio ventajas este ternero en su competencia, en el tamaño, en la colocación de su jiba y un poco en el ajuste en las primeras costillas. En esa línea de corazón el toro o el ternero nos otorgó algunos puntos de ventaja, por eso quedó ubicado en el segundo puesto. Cuando hacemos la comparación de los 3 ejemplares que tenemos para el reservado, encontramos un ternero que se acerca más al que acabamos de declarar campeón en ese balance, en ese volumen que nos muestra en el tercio medio, pero por sobre todo en la cantidad de musculatura que nos expresa en el posterior y en su sanidad estructural, en la amplitud del pecho, en la conformación de sus miembros anteriores y posteriores. Es el macho identificado con el número 172 en la parte posterior de la competencia. Para él, con mucho gusto, el campeonato reservado de la categoría, reiterando la felicitación a su criador y expositor. Campeón reservado ternero, placa 172, Mr. Naranjo. were we wrong on a post? We're- So we always hate when we get things wrong, but we love it when you guys come and tell us we got something wrong.
but it was the catalog had the wrong city listed and we typed in the wrong city. So we're getting that fixed. And in reserve champion, we have the 172. So it was Joaquin Alejandro. So it was Los Naranjos. So in the Charlie Buford, glad to see you join us. Our reserve champion, if you're following along with your book, was number 172. We'll talk about those here right now. So again, we have some great sponsors. Our sponsors are Elgin Breeding Service, Schwanner Brahmins, Los Naranjos, and Rio Ranch. And we really appreciate them bringing us here to the show. So that was the very first division of the Red Show. That was the Tenero division. They have their names of their divisions a little different. In a lot of countries, it's the Becerro, then the Tenero. This one was the Tenero. I'm hoping our cameras don't get mashed, but we'll just have to wing it. So our champion was going to be number 169, that's CT Mr. Elmo Rhino 1/7, son, out of a TJF Mr. Smoking Gun, and again, that was Joaquin Alejandro with that championship of Los Naranjos. And then our reserve champion was also Joaquin Alejandro of Los Naranjos. That was a ASM Tanque Truno son, out of a Mr. Winchester Magnum daughter. So congratulations to Joaquin. You had champion and reserve champion in the Tenero division in the Red Bulls. So congratulations, and again, thank you for being one of our sponsors. Can we mute me? And thank you, Carlos Castro, for watching, and Karen and Stephen. Thank you guys for watching. We are in the Red Brahmin Show. This is our second. Oops, I'm not muted anymore. Oops, we're good. We're unmuted. There you go. So this is our second division. This is our fourth class, second division. We're looking for cattle from Los Naranjos, Ganaderia Maguil, Rancho Catrenta, El Dorado,
Rancha La Parrota, and El Dorado. So again, we're looking for bulls sired by, running down that same list, TJF Mr. Smoking Gun, Mr. WCC Maximus Rojo, Catrenta Bruno, Mr. CC Elile, the Mr. Parrota, which is a BB Stingray son, and the JS True Rouge. We have a JS True Rouge in here too. So some really great genetics are being represented in this class. We're going to let the judge do his thing. We're going to go ahead and mute for just a second, and then I will be back. Okay, well, hopefully the cameras will be okay. We're all good with that. So again, we've been talking about some of the statistics that we have in the Brahman Journal magazine, the October edition of the magazine, which we happen to have here. Iran, you need to make sure you take some of those back to Merida with you, since I will not be at the Ishma Quill Fair, which I really hate, but I will be in Guatemala at the National Show in Guatemala. So Joaquin has the very first animal. He only has one animal in here, Los Naranjos, and that's going to be a smoking gun son on a Tanque daughter. And I think, let's see if it is related to the one that he had shown. No, he had Tanque on a Winchester. So let's see. Nope. But it is related, I'm sure, to some of his females that he's shown. Marco Gil is going to have a Maximus daughter. Now, Maximus is a bull that we're just now starting to see a little bit more of down here in Mexico. Maximus is a bull that has just done tremendously well in the United States. Maximus, of course, is that bull that is owned by Stuart Watkins, Watkins Cattle Company. And Stuart, that bull produced more red champions at Houston Livestock Show and Rodeo a year or two ago than any other red bull. So really good. So hey, Michael, glad you're watching with us. So we are in Mexico, and
This judge judges slightly different than Judd Colors in the respect of the way he works his arena. So he leaves his firsts out. Am I correct? Yeah, he leaves his first places out because we were just in the arena with him at the Expica Rotativa in Mexico. I'm sorry, in Costa Rica. We were just in Costa Rica. So we were in Costa Rica, what, a month ago? 2 weeks ago? I don't know. It's all starting to become a blur. But we love our Brahmin shows and we love being here. And we have the whole team here. So that makes it really fun. And we really appreciate it when you guys tell us what's going on and when you're saying hi to us. So that is always, always awesome. So right now, and Manuel Guzman just sent me the photo he took of us, and he calls us the dream team. We kind of are the dream team. We are dreaming, we are living a dream, and we are enjoying it. So we have 3 cattle left in this particular competition. We have 3 cattle left in this competition. Here at the National de Cebu. So we're going to have 175 out still on the railing. That means it is still for consideration. 177 and got to catch that last number for you guys. 178. We have 175, 177, and 178. Actually, those are those first 3 because they actually looks like they skipped a few numbers. So in for first, second, third, that's guaranteed one of those placings. We have the Los Naranjos Smoking Gun Son, we have the Marco Gil Ganaderia McGill Maximus Son, and we have the Rojo Catrenta, Rancho Catrenta, that's the Bruno Son, on a Mr. M.K. Vernon 349. M.K. Vernon being the past president, Carl McKinney, of the, hey Daniel, glad to see you join us. Carl McKinney, okay. What did he end up with? And first is, looks like first is going to be the McGill, yeah? Or Rancho Catrenta. No, it looks like the McGill, yeah? 177. Okay, that is going to be the McGill, Ganaderia McGill with the MC, with the Mr. WCC Maximus Son on a Moreno Miss Lady Reba, which is a Smoking Gun daughter. So really some great genetics there. We can talk about WCC Maximus. Let's see if the judge ends up moving anybody. But it looks like in first we're going to have 177. And it looks like in second, we're going to go to the Rancho Catrenta. That second place is going to be a Bruno Son. Bruno is a bull of Rancho Catrenta. We were talking about yesterday what a great program that Rancho Catrenta has. Rancho Catrenta, the Bruno was the grand champion of the Brahmin breed or the red Brahmin breed in 2018. And we're going to listen to the judge here shortly. Looks like he's made his final decision. Yeah, yeah. He's getting the microphone. We're going to listen to him. But again, the second place bull was our Mexico 2018 grand champion of the red Brahmin breed. So some information for you guys to think about. And again, congratulations, Stuart Watkins, WCC, for having this first place winner in this class number 4. 6 ejemplares para esta competencia. El primer puesto el macho con el mayor balance, mayor sanidad estructural, mejor cobertura de musculatura en el posterior. Un macho con buena expresión de caracterización racial a nivel de su cabeza, a nivel de su jiba, el tamaño, la colocación de la misma. Muy sano estructuralmente en sus aplomos anteriores y posteriores, en donde el macho empieza a marcar diferencias a su favor. Suave a nivel de sus hombros, con unas espaldas amplias, hace muy buen pasaje
del tren anterior al medio. Observen ustedes la longitud y la profundidad y la amplitud en esa línea del corazón, muy profundo en esa zona, con muy buena amplitud esas primeras costillas, muy buena fortaleza a nivel del dorso, con buena cobertura muscular en esta zona, unas costillas de muy buena longitud y arqueamiento, remata con un anca de mucho balance, de mucha suavidad, longitud, con muy buena cobertura muscular, un macho sano, limpio en su parte baja a nivel de ombligo y prepucio. Para el segundo puesto, un macho que gana puntos, nos otorga puntos a nivel de su desplazamiento en el posterior, pero gana muchos puntos en esa capacidad corporal, en esa amplitud desde adelante hasta atrás, un macho con una tremenda amplitud a nivel de su pecho, muy sano a nivel de esa estructura de los anteriores, muy masculino a nivel de su cabeza y remata con un tren posterior de mucha musculatura, y es ahí donde aventaja al macho del tercer puesto, en ese mayor volumen a nivel del tercio medio. Observen ustedes la profundidad del tercio medio, pero por sobre todo la amplitud de la pierna, la cobertura muscular, es ahí donde el macho marca puntos y diferencias a su favor. Para el tercer puesto, un macho con mucho balance, con una muy buena caracterización racial a nivel de su cabeza, masculino, de muy buena longitud corporal, de buena capacidad, buen arqueamiento de sus costillas y que remata con mucha suavidad en ese tren posterior, y es ahí donde aventaja al macho del cuarto puesto, en ese balance, en esa masculinidad y en la mayor cobertura muscular de su posterior, igualmente en el arqueamiento de sus costillas. Para el cuarto puesto, un macho con buen balance, con buena caracterización racial y masculinidad, y que aventaja básicamente al del quinto puesto en una mayor amplitud, visto desde adelante hacia atrás, a nivel de su pecho, a nivel de las costillas, de ese tercio medio, y un mejor remate en el posterior a nivel de su musculatura. Para el quinto puesto, un macho de buen balance, pero que no posee la amplitud a nivel de las costillas ni del tren posterior de los machos que le anteceden. Sin embargo, supera al que lo acompaña en el sexto puesto en un mayor volumen, en una mayor profundidad a nivel del tercio medio y mayor amplitud en la musculatura, igualmente mayor sanidad, sobre todo a nivel de sus miembros posteriores. Para el sexto puesto, un macho correcto, de buen balance, de buena masculinidad, pero que no posee ni la amplitud, ni la cobertura muscular, ni la sanidad estructural de los machos que lo acompañan en la competencia. Felicitaciones a sus criadores y expositores. Gracias, Luis Miguel. Para el grupo número 4, primer lugar, placa 177 de Marco Antonio Gil Michaca. Segundo lugar, placa 178 de Rojo K30. Tercer lugar, placa 175 de Joaquín Alejandro Ligonio. Cuarto lugar, placa 181 de José Arellano Jaimes. Quinto lugar, placa 182 de Hermanos Salinas Valencia. Sexto lugar, placa 180 de Hermanos Salinas Valencia. Para el grupo número 5 son 2 ejemplares que aparecen en el catálogo, placas 184 y 185. All right, I am back live again, and we are going to be talking about the next class, which is going to be class number 5. We only have 2 bulls in class number 5. We are on our second division in the Red Bull Show. So this is the Tenero division. No, Becerro. You know, if we were in Panama, it would be Tenero. But here it is the Becerro. All right, forget which country I'm in. I was just in Costa Rica at this Spica Rotativa with this judge, and Alyssa and I were there. It was absolutely beautiful. We were in Guapalis, Costa Rica. All right, so in the arena right here, we're going to have 2 bulls. We're going to have a Hermanos Pelaez Perez, El Porvenir, our good friends. They actually just had they were the champion
in the gray show in the Joven Mayor division. They had a beautiful BRC Noble son that was absolutely beautiful. So right here they're showing their SRS Mr. Pasco son out of a passport granddaughter. So out of a passport granddaughter it looks like. And then in the second bull with the placard reading number 185. 185 is going to be El Chacte, and that is going to be a Mr. Chacte son out of a Miss Esperanza. Miss Esperanza is a Mr. 3H X-ray 825 daughter. So the first bull that we have in there is a Pasco son. Pasco, of course, is a Mr. 3X Maximillionaire 56 son. And then the second bull is a Chacte son, which is a son of JY Emperador. So some really great bloodlines there as far as the red cattle go. I know that our red breeders are excited to be here. And we do have Stuart Watkins is here, and I'm sure he's super excited because he had his Mr. WCC Maximus son that showed his WCC Maximus son was shown by Ganaderia McGill, and they just won a class. So I'm sure he's pretty pumped about that. That's a big deal here in the Guadalajara show in Jalisco. Hello, Lilia. Thank you for watching again. I know you were watching with us on the Gray Show. We're here at the National Ganado de Cebu in Mexico. We're in Guadalajara, Jalisco. Again, we're on class number 5, then we'll go to class number 6, then we'll do that next championship. Class number 6 is going to have 3, 4, 5 bulls in it, so 5 bulls in class number 6. Let's run through some champion producing genetics, so you guys kind of have that in your mind while we're getting ready to watch the rest of the Red Show. So on page 90 of the October edition of the Brahman Journal, we have the list of the top 10 red champion producing sires from the National de Cebu from 2012 through 2021. I do a little calculation, just kind of giving a certain number of points for champion, a certain number of points for reserve champion, certain number of points for grand, certain number of points for reserve grand, and that's how we come up with the calculation. So our number 1 bull for producing champions at the National de Cebu, now remember that's different than the National Brahman show. This is the National de Cebu show, which is held every single year in Mexico. The number 1 bull is SRS Mr. Troubadour 933, and again we have to thank, of course, Swanner Brahmins. They are one of our sponsors here. We thought that Pasquale was going to be here in Mexico and Steamer, but it sounds like they could not make it. Hope all is well with the Swanner family. And our number 2 bull is, of course, Mr. Winchester Magnum 999 over 3. Number 2 bull tied with him is going to be Mr. 3X Maximilian 100. That, of course, is an HK Cattle 3X Ranch bull. Number 4 bull is really a smoking hot bull everywhere. That is the TJF Mr. Smoking Gun 109 over 7. We just had on Best Cattle Sales, we just had a sale with ST Genetics, and they had 2 straws of semen, and that semen sold for $8,500 or $8,600 per straw. So we think that is pretty hot commodity. ASM JY Emperador TE 1000 over N7 is the number 5 bull. Number 6 is VL Rojo Designer 10 over 9. Number 7 bull is VL Rojo Grande 4 over 95. I did see the younger Alfredo Muscas. I saw the younger Alfredo Muscas earlier. I think that first day. I didn't see him yesterday. Did you see him yesterday at all, Miss Alyssa? I don't remember seeing him yesterday. I think I did when I. Okay. He usually shows up a little on the later side. So maybe that's where he was. Then the number 8 bull is the Mr. 3X. He's got the look, 40 over 2. Followed by DB Southern Style. The show. He is the part of that DB, so Dietering Red Brahmins. DB Southern Style 667 over 9 is a bull that was sold to Jose Alfredo Arellano, and that would of course be La Ingresan para Pelota. esta competencia de machos de la raza Brahman Rojo son Lares, 2 machos que se alejan un poco del biotipo que venimos juzgando hasta ahora. Si ustedes recuerdan,
el campeonato anterior y los primeros puestos que hemos venido observando a través del día. Sin embargo, encontramos un macho que en la comparación aventaja al otro en su desarrollo, en su volumen, en la amplitud y en la cobertura muscular, y es el macho ubicado en la parte delantera, un macho con buen desarrollo, buena longitud corporal y que aventaja al del segundo puesto básicamente en esas medidas, en su longitud, en su desarrollo, en el volumen, igualmente en el desarrollo testicular. Para el segundo puesto, un macho con buen balance, de buena cobertura muscular en el posterior, pero que no posee las amplitudes, el desarrollo no solamente corporal, sino de sus testículos comparado con el macho que lo acompaña en la competencia, por eso lo ubicamos en el segundo puesto. Gracias, Luis Miguel. Para el grupo número 5, el primer lugar lo ocupa la placa 185, Centenario del Chacté, del MBZ Alejandro López Pérez. Segundo lugar, placa 184, Mr. Tabasco Pasco, de Hermanos Peláez Pérez. Continuamos con All right, so in that last class, as we can see, that was class number 5. Our first place was the El Chacte. That was the Mr. Chacte son out of a Miss Esperanza, who is a Mr. 3H X-ray 825 daughter. And in second place, we had the SRS Mr. Pasco son out of a Mr. Tabasco passport daughter. And now we're on class number 6, so we'll go, this is class number 6, we'll be following up. After class number 6, we'll be following up with the sorry guys, trying to find where I put all that stuff. After class number 6, we'll be following up with the Becerro Championship. So this is class number 6. We have 5 bulls. They're going to be representing Los Naranjos, Ganadería Rosa del Alba, Ganadería San Rafael, El Vergel, and La Herradura. So we're looking at a Smoking Gun son, an SRS Troubadour son, a JY Emperador TE 1000 over N7, a Los Incas Elegante son, and a Diomedes 825 over 5 son. So that's what we're looking at here in the arena. And again, we were talking about
some of the bulls that have produced the most champions in the National de Cebu from 2012 to 2021. And again, we were running down those, and we stopped at the DB Southern Style 667/9, which was exported from the United States and imported into Mexico. Hey, Armando, glad to see you watching. And Eddie Perez. I have not seen you, Eddie, in a really long time. You should come to a show where I'm going to be there so I can say hi. So the DB Southern Style bull was purchased from Dietering Red Brahmins and was imported into Mexico by Rancho La Parrota, has been used very successfully. That's going to be the number 9 bull for producing champions. And then Catrenta, Rancho Catrenta, Baron Rojo, that bull is the number 10 bull for having produced champions at the National de Cebu. And the top 5 red champion producing females, which I just find all of this stuff kind of interesting. I hope you do too. Sorry. The top 5 champion producing females are going to be, starting with number 1, is the Red Maximilian Shakira 01/2. That is, of course, El Dorado. Luis Salinas owns that female. And she is sired by Mr. 3X Maximilian 100, who, if you look down, you'll see that he is the number 2 bull, tied with Winchester for producing red champions here in Mexico at the National de Cebu. Criadora Lastras, HLG, Ms. Criadora Lastra 324. She is owned by Criadora Lastra and Rancho Catrenta. She is a VL Rojo Designer 10/9 daughter. She is number 2. Number 3, we have Miss Rosa del Alba Primrosa 452/8. She's a Woodson DeManso daughter. She is the number 3 female. She's owned by Ganaderia Rosa del Alba. The number 4, actually tied for 4, is Jorge Diaz's Yana TE. That's a BB Stingray daughter, and that is owned by Ganaderia Santa Fe. And then the also tied for number 4 is the Miss Vicky female, and she is a JDH Leroy DeManso daughter and owned by Eduardo Flores Machado and Rancho Catrenta. The judge is watching these bulls walk. Again, our judge is Luis Miguel Villa from Colombia. And Alex, we're so glad you're watching with us. So the judge is watching the bulls walk. We're now going to talk to you just a little bit about the top 10 exhibitors of Red Brahmin champions in the National de Cebu from 2012 to 2021. Number 1, numero uno, our good friend Luis Salinas, El Dorado. Number 2, another good friend, Tino Perez, Rancho Catrenta, Rojo Catrenta. Oh my goodness, we're friends with all of these guys, Iran. It's so exciting. All our friends are winners. We love that. Agropecuario NAL, that is Familia Nájera. We were just talking with Ingrid, and we will be sending a magazine with Iran back to Merida for you. Ganaderia Rosa del Alba, that's Rosie. She was just reserve grand champion in the Gray Show with her bull. So the reserve grand champion in the Gray Show was Ganaderia Rosa del Alba, and she also produces great red cattle. So she's ranked number 4. We have a tie for number 5. Tie for number 5 is going to be Hermanos Pelaez Perez and Hermanos Pelaez Escamilla, and that is going to be Rancho El Porvenir. And then also tied is Los Naranjos, that is Joaquin Alejandro, and they're tied in points. Number 7 is Ganaderia Las Huastecas. That is Primo Castillo, our good friend Primo. He is actually going to have some cattle at the National Show. I don't think Primo had anything here, did he, Iran? Because he's in the A zone. I didn't see any. Oh, no, he didn't, because he didn't have any cattle here, because he's in the A zone, and he couldn't come back with his cattle. But he did have some cattle selling here, but again, he didn't bring them here because they would not have been able to go back to the A zone, or would they have been exportable. So Primo Castillo, very good friend of ours, has been one of our sponsors. He helped sponsor us during the World Brahmin Congress in Paraguay. Great breeder, has a ranch here in Mexico,
and another one in the United States. He's going to be showing at the National show in the United States with his genetics. And of course, interesting that there is an A and a B zone in Mexico at this moment in time. So the cattle in the A zone cannot travel to the area of the B zone and then go back to the A zone. So it impacted a lot of breeders. So for example, I'm sure that Rosie of Ganado Rosa del Alba would have brought more cattle if she'd been able to go back. Chapapote brought about 3 head. Hey Victor, glad to see you watch again. Chapapote brought 3 head. We're down to the top 2 here, guys. We're down to the top 2. And we have the El Vergel from Villahermosa. And what is the other one? The other one is a... Okay, I can get that. All right, so we have the Rosa de Alba and we have the El Vergel. So we have those 2 left in the arena. That is a Troubadour son, and that is going to be the dam on the El Vergel. Which one won? Rosa del Alba? Yeah. Okay. Ganaderia Rosa del Alba won. That is going to be a Troubadour son on a Mr. V8 380/6 daughter. So that is a Troubadour son on Miss Joanna, and that is a Rosa del Alba female, and that is a V8 380/6 daughter. And then in second place, we're going to have the El Vergel. This is going to be a ASM Los Incas Elegant, and that is out of a Mr. Red Vadar daughter. Mr. Red Vadar daughter. Mr. Red Vadar, as you guys might remember, was the 2016 National de Ganado, Nacional Ganado de Cebu. Esta nueva compañía de machos de la raza Brahman rojo. Para el primer puesto, el macho que nos presenta el mayor volumen, el mayor balance, la mejor expresión de musculatura, mayor amplitud, fortaleza y sanidad estructural. Un macho con muy buena caracterización racial y con muy buena masculinidad que le expresa a nivel de su cabeza, de su cuello. Observen el cuello ya empezando a denotarnos musculatura, una jiba de muy buen tamaño y muy buena colocación, mucha fortaleza, amplitud a nivel de ese pecho, en la estructura, en la sanidad de esas manos. Un macho que hace muy buen pasaje al tercio medio, un tercio medio con una gran profundidad. Observen ustedes la longitud de esa línea del corazón, fuerte a nivel de la cruz, ahí atrás de la jiba, en donde empieza el macho también a marcar puntos a su favor. Una gran fortaleza a nivel del dorso, con una tremenda expresión de musculatura ahí en esa zona alta, y que la remata con un posterior de mucho balance, de mucha longitud, suavidad, de mucha musculatura, sano a nivel de la estructura de sus posteriores, con buen desarrollo testicular. El único punto donde el macho nos deja algunas dudas y nos otorga alguna ventaja es en la longitud del prepucio, pero en el resto de la suma el macho es muy superior en mi concepto a los que lo acompañan en la competencia. Para el segundo puesto, el macho que le sigue más de cerca, en ese balance, en esa masculinidad, en el volumen y la expresión de musculatura. Un macho que marca también diferencias en esa profundidad del tercio medio, en la expresión de musculatura, en el desarrollo. Ahí es donde aventaja el tercer puesto. Mayor desarrollo, observen ustedes la talla del macho, la longitud, el volumen y la expresión de musculatura. Para el tercer puesto, un macho de mucho balance, pero que se nos queda un poco en el desarrollo, en la talla, masculino, muy fuerte en todas sus partes, adelante, atrás, con muy buen tercio medio, muy buena cobertura muscular, y es ahí donde aventaja el del cuarto puesto, en esa mayor sanidad estructural, más fortaleza a nivel del dorso, más volumen y mejor expresión de musculatura. Para el cuarto puesto, un macho de buen balance, de buena caracterización racial y masculinidad, y que aventaja al del quinto puesto en un mayor volumen del tercio medio y una mejor expresión de musculatura, una mayor amplitud vista desde su parte delantera, desde su tren anterior hasta el posterior.
Para el quinto puesto, un macho con buena masculinidad, buena longitud corporal, pero que no posee las características de amplitud y de cobertura muscular en el tren posterior de los machos que lo acompañan en la competencia. Felicitaciones a criadores y expositores. Gracias, Luis Miguel. Para el grupo número 6, Okay, we are live back. That was an exciting class. And we had Ganaderia Rosa del Alba, as we said. And I can't say it, I'm just saying. Hey, Jay Boone, it is good to see you watching. You missed the Gray Show, but the J.D. Hudgens was all over the place in the Gray Show. And Jay Boone, we want you to know that the Hudgens sired bulls did so well. And of course, we told everybody about your events at the at Houston Livestock Show and Rodeo. You guys are going to be having some great events. So we talked to everybody about those, and we're really glad you're watching with us. But it is the red show, but it's okay. We don't discriminate, gray or red. We love all our Brahman cattle. And Maciel is doing an amazing job putting up the results. So let's go and look at who we're going to have in this championship drive. In our championship drive, we're going to have cattle from class 4, 5, and 6. 4, 5, and 6. We're going to be looking at right now the Los Naranjos entry of Joaquin Alejandro. Of course, he's one of our sponsors of the Red Show here. And he is leading his TJF Mr. Smoking Gun son out of a Tanque daughter. In that second class, that would be class number 5. Those are the 14-month-olds. That is going to be El Chacte. El Chacte leading their ALP Mr. Chacte out of a Mr. 3H X-Ray 825 female. And then out of that sixth class, class number 6, the third class of this division, we had the Ganaderia Rosa del Alba. That's going to be leading an SRS Mr. Troubadour 933 son out of the Mr. V8 380 over 6 daughter. So again, some great genetics here. And as we were talking about, as far as like top Brahmins that really lead the pack, the number 1 Brahmin is SRS Mr. Troubadour 933. He's the number 1 bull for siring grand champions at the National de Cebu 2012 through 2021. So the Swanner Brahmins, they are one of our sponsors here. We just saw Jay Boone had jumped in and watched a little with us. And Jay Boone, of course, is J.D. Hudgens, and they were the sponsor of our Gray Show, or one of our sponsors of the Gray Show. So again, thank you very much for watching with us. And as far as like where they rank in in that period of time in the championship, we have Ganaderia Rosa del Alba is ranked number 4 for producing champions. Then we have also in the arena with us the El Chacte, and also have the Los Naranjos. Los Naranjos is ranked number 5 at the immediate moment. They have been doing really well here. Now, granted, again, it's so hard. It's so very hard to be at this show here because we're looking at A and B zones. A and B zones. So for example, Ganaderia, hey Jose Vargas, how are you? A and B zones. So the A zone cannot come to the B zone and return. So that makes it very difficult for those A zone breeders. They've had to decide, do I want to bring my cattle and not be able to take them back? Do I want to try to find some place to sell them to? So for example, Rosie of Ganaderia Rosa del Alba cannot bring very many cattle here. Or she probably did not bring very many cattle here, but she didn't need very many. She was reserve grand champion with her gray Brahman bull. Chapapote, same thing. They only brought 3 head, and of those, 1 was the adult champion and a grand champion gray female, and the other one was the reserve adult champion. So numbers are not as important as quality, and all of these animals are of great quality. So we're going to go mute for just a little while we watch this champion drive, Becerro champion drive.
All right, so we are with our judge, Luis Miguel Villa, in the second division of the Red Show. Second division of the Red Show. We are in the Becerro division. And I think these cattle look beautiful. Trying to give you the best camera angles as we can. Sometimes it gets a little challenging, but I think Iran is doing an incredible job. Anton, glad to see you joining us again. You've been with us off and on, I think, or maybe just on and I just didn't notice. Rodrigo, thanks for joining with us. We are just finishing up the second division, and the judge is walking up to the mic. We're going to listen to Luis Miguel in Spanish. He's from Colombia, and he is going to in the Becerro division. This is the second division. Class 4, 5, and 6, if you are watching along with your catalog. Again, thank you to our sponsors, Elgin Breeding Service, Swanner Red Brahmins. Of course, Swanner Brahmins is home of all those SRS, Troubadour and Pasco, and really famous bulls, Captain Red Legs. And we're going to listen to the judge, but thank Los Naranjos as well as Rio Ranch for being sponsors of the Red Brahmin Show here at the National Ganado de Cebu in Jalisco, Mexico. Ingresa para el campeonato los tres machos que ocupan los primeros puestos en las competencias que acabamos de juzgar. Dos machos de un biotipo, como lo dijimos en la competencia, el macho del medio se nos salía del biotipo que veníamos juzgando. Cuando realizamos la comparación hay un macho que marca diferencias en la sanidad estructural, en el volumen, en la cobertura muscular, en las amplitudes, en esa expresión de masculinidad desde su cabeza pasando por la jiba, en esa amplitud del pecho, en ese poder que nos muestra ahí visto desde ese tren anterior hasta el posterior. Es el macho ubicado en la parte posterior de la competencia. Para él, con mucho gusto y a pesar de los detalles de indocilidad que nos marca permanentemente, le otorgamos el campeonato de esta categoría con la felicidad a su criador y expositor. The oldest class, 190. So Ganadería Rosa del Alba. Rosa del Alba. Yep, exactly. And so coming in, coming in for reserve consideration is going to be the El Vergel. So our champion was our SRS Mr. Troubadour son out of a Mr. V8 380/6 daughter. And coming in for reserve consideration is going to be, do you need a camera? And coming in for reserve consideration is going to be the El Vergel. This is going to be the Los Incas bull.
que ocupó el segundo puesto en la categoría, donde acabamos de obtener nuestro campeón, un macho que, como lo dijimos en la competencia, se acercaba a este macho en el volumen, en la musculatura. Cuando realizamos la comparación entre los tres animales que tenemos y básicamente entre los dos que más se acercan a ese biotipo de lo que venimos juzgando y que venimos premiando hasta hoy, hay un macho que tiene algunas ventajas en su sanidad estructural, en su amplitud a nivel de las primeras costillas, en la fortaleza en el dorso y en la forma como desciende la pierna buscando al corvejón y cómo hace el llenado de la pierna. Es el macho ubicado en la parte delantera. Para él, con mucho gusto, el campeonato reservado de la categoría en el día de hoy, con la felicitación para su criador y expositor. Campeón reservado Becerro, placa 177, Mr. GM Magil 356 del 1 de Marco Antonio Gil Michaca. So a reserve champion. The reserve champion is going to be the Mahil. The Mahil. So our reserve champion is going to be out of the youngest class. So, oh, nope, I'm wrong. No? Oh. Okay, so we had a champion that was Ganado Rosa del Alba with their Troubadour son, and I will bet that on the backdrop with that reserve champion, we have a very happy Stuart Watkins with a Maximus son. So that was Ganaderia Magil with his Mr. WCC Maximus Rojo, and out of a TJF, Mr. Smoking Gun daughter, Moreno Miss Lady Reba. And I think everybody can know the history behind Moreno Miss Lady Reba. And again, our champion was out of the oldest class, which was the Ganaderia Rosa del Alba, and our reserve was the Ganaderia Magil.
Okay, we took a little break. I'm sure y'all were happy to have that little break from me, and we really appreciate Miguel Angel and Gabby and Fernando and Jose Luis and Ventura Ordorica and Angel Jimenez and Antonio Ortega for watching with us. We are here in the Joven Menor, the very first class of the Joven Menor. We just finished the championship of the Becerros. And we are looking at a rather large class right here of beautiful red Brahmin bulls. We can run through these, and they are starting to walk. All right, Iran, if we can watch them walking, that would be spectacular. So we might want to follow that. And we're going to look at El Vergel. This is the El Vergel. This is the SRS Mr. Troubadour son, 196 on the placard. Coming around the second time, the second bull is going to be a Rancho Catrenta. That is going to be a Catrenta Kaiser son. And we were talking about Rancho Catrenta a little while ago. Rancho Catrenta, we were talking about the fact that they have really done a lot to have their own cattle in their breeding program. And that Kaiser bull, the Catrenta Kaiser bull, Kaiser 133/6, was the grand champion reserve in the breed, in the Brahmin breed in 2019. Reserve grand champion bull in 2019 in the Brahmin breed in the Ganado Cebu. Hey, Vanessa Hudgens, thanks for watching. We've been talking about all the events that you guys are going to have. Hudgens Cattle really knocked it out of the park in that gray bull show. You guys had a lot of bulls that were sired by your beautiful JDH beef type cattle bulls. So, and Jaime, thanks for watching with us. So we are watching the third division, first class, third division of the red show, El Tare. That is going to be Carlos Salcedo Gonzalez. He is showing a Maximus son. Now, we just had a Maximus son win the Reserve Becerro Championship. So the third bull in this lineup, if we're looking at the lineup, I'm not sure what you guys are seeing right now. Oh, I see you guys are watching them walk. That's good. We have the Hermanos Palacios. Which one's walking right now? Oops, we've already skipped past some of those. Don't you love it when I go oops? It's like oopsie. All right, let's see. Well, we could just do the lineup. Or we can do the walking. Either way, there's a lot of cattle in here. So let's just run down what some of these bulls are that are sired by. So we do have Stuart Watkins here. I'm sure he was really happy because the Ganaderia McGill had a Mr. WCC Maximus Rojos son that just won the Becerro Championship. And El Taray has a Mr. WCC Maximus Rojo, son that is out of a Mr. H. Albertazzi Rojo daughter. Mr. H. Albertazzi Rojo, I think you guys will remember, that was the bull that El Taray had purchased. He just passed away a couple days ago is what they were telling me. That is so sad. Loved that bull. I actually took photos of that bull here in Mexico at this very fairgrounds maybe 5-6 years ago. We also have Hermanos Palacios Escamilla. They're having a BL Rojo Apache 1/50 son. BL Rojo Apache 1/50. And it is out of a Tabasco Sing and Rain bull. It is out of a daughter of Tabasco Sing and Rain. Then we also have the Hermanos Palacios Escamilla. They have another 1/50 son. Bred a little different on the bottom side. It's going to be out of a Mr. Tabasco Passport daughter. El Chacte has a JY Emperador TE 1000/N7. That bull is the number 5 bull for producing champions here in Mexico in the Ganado de Cebu. Nationals de Ganado de Cebu. We have Don Guillermo. Don Guillermo is showing a GM Mr. Maguil Termot. That, of course, is a SRS Mr. Troubadour son.
Out of a Mr. 3H X-ray 825 daughter. El Chacte has another Emperador son, bred the same way. So we have some full siblings there. So placard number 206 and placard number 208 are full siblings. Hermanos Pelaez Perez of El Porvenir. They have a Mr. T.O. Ferris 10/4. And out of a Mr. Winchester Magnum daughter, Ganaderia Montebello Reforma. They have a Vil Rojo Grande 6/22, which is a son of Vil Rojo Grande 4/95. The Vil Rojo Grande 4/95 bull is the number 7 bull for producing red champions at the National de Cebu, again from 2012 to 2021. We have 2 more on the next page, so flip your book over and you'll see El Palmar. They have another JY Emperador, but this one is out of a Troubadour 933/6 daughter. And then we have Tovartlan. That is going to be a Principe son, Mr. Principe 138/5, and out of a JDH Mr. Elmo Manso daughter. That's the rundown. Let's see what the judge does. We're going to go ahead and mute for just a momentito.
All right, we're down to 2. Oops. We are down to 2. We have 208. And who? We have 208 at the front. No, 208 is, they're side by side. I need 208 and 198. 208 and 198. One will be first, one will be second. Not sure yet which will be which, but this is class number 7. After class number 7, we will have class number. This is the first class of the 3rd division. We have 7, 8, and 9. It's 198 and 208. Isn't it? 10-8, private number. Oh, what is Yes, it? this one. 291, yeah. The other one, Yeah. 645. Yep, we have. So if you're following along in your catalog, guys, which we certainly hope you are, but if not, I've got it for you. I've got your back. I'll let you know what we're watching. This is going to be a Rancho Catrenta. This is a Kaiser Son. So the Kaiser Son is the one that's branded 29/1. It's the very first one. It's the gentleman in the red cap, red and black cap. Then the bull with the 645/1 on his hip as a private herd number with the young man without a cap. He is showing for El Chacte. That's going to be a JY Emperador, son out of a Mr. 3H X-ray daughter. And it looks like we have a first place, and it looks like it is going to go to Tino Perez of Rancho Catrenta. Rancho Catrenta, it looks like just won that class. No. Yeah. The 29/1. Okay. 29/1 herd bull number, right? Yes. Yep. Manuel Garcia, glad to have you join us, and Luis Valdez Delgado. We're just watching as our good friend Tino Perez of Rancho Catrenta took the lead in this class with his bull numbered placard number 198. So class number 7 was won by number 198, and in second we had the 208 bull. If you're following along with the Competencia número Machos de la raza Brahman Rojo. Para el primer puesto de esta competencia, el macho de mayor balance, de mayor suavidad en todas sus líneas y el macho de mayor amplitud en el tren posterior. Un macho con buena caracterización racial y buena masculinidad expresada a nivel de su cabeza y de su jiba. Muy buena amplitud en el tren anterior, muy buena conformación a nivel de esos miembros anteriores, suave a nivel de sus hombros, espaldas amplias y cubiertas de musculatura. Muy buen pasaje del tren anterior hacia el medio con mucha suavidad, muy buena amplitud en esas costillas delanteras en donde el macho empieza a marcar diferencias. Igualmente, una muy buena conformación a nivel de ese dorso, mucha fortaleza, amplitud en la musculatura. Nos remata este macho con un tren posterior, con una anca de mucha suavidad, de mucho balance, con una pierna de muy buena profundidad, pero sobre todo de muy buena amplitud. Vista desde el posterior en la comparación, el macho más amplio en esa parte posterior, mucha sanidad estructural a nivel de esos aplomos anteriores y posteriores. Para el segundo puesto, el macho que más se le acerca en esas condiciones de amplitud, de musculatura, un macho con muy buen desarrollo, con muy buena longitud corporal y que básicamente aventaja al del tercer puesto, en una mayor sanidad estructural a nivel de sus miembros anteriores y sobre todo en el desplazamiento a nivel de los posteriores, un mayor volumen en el tercio medio, mayor amplitud en la musculatura. El macho del tercer puesto, también un macho muy llamativo en esa profundidad, en esa capacidad de ese tercio medio y en la cobertura muscular, y es ahí donde básicamente aventaja a quien lo acompaña en el cuarto puesto, en esa mayor profundidad a nivel de la línea corazón, a nivel del tercio medio, mayor amplitud y longitud de las costillas y mayor disposición de musculatura a nivel de la pierna en el tren posterior. Para el cuarto puesto, un macho de buen balance, de buena masculinidad, atractivo en esa pigmentación, en el color de su pelaje, y que básicamente aventaja al del quinto puesto en una mejor expresión de musculatura, sobre todo a nivel de la pierna, un macho con mayor cobertura muscular en ese posterior y que igualmente arquea un poco más sus costillas y tiene mejor longitud de las mismas, sobre todo hacia la zona del flanco, un macho que llena más la parte posterior de su tercio medio, ahí aventaja al macho que le sigue en la competencia.
Para el quinto puesto, un macho con muy buena caracterización racial a nivel de su cabeza, a nivel de su gibo, muy buena longitud y fortaleza, y que básicamente aventaja en las condiciones de amplitud y de disposición de musculatura, igualmente el desarrollo de sus testículos a los machos que lo acompañan en la parte de atrás de la competencia. Los machos de la parte posterior, comparados con quienes lo acompañan, se quedan un poco en la parte de amplitud de musculatura y sobre todo algunos en detalles de desarrollo testicular. Por eso los ubicamos en la parte de atrás. Con la felicitación a sus criadores y expositores. Gracias. Rodolfo Bison, so glad to see you join us. It was great seeing you and Johnny Jeffcoat the other day. So RB, Rodolfo Bison just joined us, one of our favorite people in the Brahmin world. Great Brahmin cattle, Rodolfo Bison, so glad that you joined us. So that was the Joven Menor, the first class of the Joven Menor division. First class, we're now moving into Group 8, 18 to 19 months old, with Rodolfo Bison watching with us. Really glad you're here. So that last class was won by number 198. That, of course, was Rancho Catrenta. And in second, we had 208, which is the El Chacte. The Rancho Catrenta was a Kaiser son, Catrenta Kaiser, which is a bull that Chino Perez bred and was the reserve grand champion of the breed in, don't make a liar of me, I think it was 2018 or 2019. It was 2019. Reserve grand champion of the breed in 2019. And then, yes? Do we have a question? Okie dokie. Then in second place, we had the El Chacte, which was a JY Emperador, 1,000 over N7, and out of a Mr. 3H X-Ray 825 daughter. We're going to go ahead and take a short sound break, and I will be back.
Okay, Miss Victoria Lambert were to take care of some business. I'm going to speak in Spanish a few things about the cattle we are seeing. So I apologize for those English speakers. Please continue with us while we are talking in Spanish. Primero que nada, saludos a todos los que nos escuchan de habla hispana. Estamos en el juzgamiento de Machos Brahman Rojo. Hoy es el último día de juzgamientos de Brahman en la Feria de Guadalajara, en el Nacional de Ganado Cebu. Estamos viendo en pista el grupo número 8. El grupo número 8 está conformado por Mr. Tabasco Sinjin 483/1 de Hermanos Peláez Pérez. Este es un hijo de El Caney Sinjin y un nieto por parte de la madre de BL Rojo Grande 74. También tenemos un momentito nada más porque aquí yo estoy moviendo las cámaras. También tenemos en cámara ahorita a Mr. Mahil Gohan 146/1 de Ganadería Mahil, que es un hijo de Mr. Smoking Gun 109 del 7, y del lado materno es nieto de JDH Mr. Elmo Manson. Después tenemos a Mr. Naranjo Smoking 848 de Rancho Los Naranjos, que es otro hijo de Smoking Gun. Los anteriores son de diferentes ganaderías, pero comparten el mismo padre. Y el cuarto y último es Mr. Naranjo Smoking 849, hijo también de Smoking Gun, de Rancho Los Naranjos, quien es uno de nuestros patrocinadores de Brahman, del juzgamiento de Brahman Rojo. Permíteme un momento, ahorita los pongo en pista y seguimos hablando al respecto. Ya que estamos hablando de estos animales, entonces tenemos dos en pista de Los Naranjos, gracias a ellos estamos llevando a cabo el juzgamiento de Brahman Rojo. Ayer fue el de hembras Brahman y hoy el de machos. Y dentro de lo que se está llevando a cabo en la ganadería de Los Naranjos, como podemos ver en pista y con los otros campeones que ha tenido, han desarrollado líneas de genética descendientes de Smoking que están dando resultados en campeonatos, en producción y en desarrollo. Entonces, muchas gracias a Los Naranjos por ayudarnos a venir a este evento, por ayudarnos a hacer la transmisión. De igual forma queremos agradecer a Elgin Breeding Service por permitirnos ayudarnos como siempre a estar aquí. Ellos no solo colectan semen de ganado bovino, sino que también de otros. Hasta donde hemos entendido, también colectan semen de puercos, de corderos y entiendo que otro más, pero no tengo el dato conmigo en este momento. La mayoría de la genética que ha viajado por exportación fuera de Estados Unidos ha sido colectada por Elgin Breeding Service. Si están en Estados Unidos en marzo para el show internacional de Houston, asegúrense de irlos a visitar a su stand para que puedan platicar con ellos, ver cómo pueden apoyarles en su negocio y de esta manera poder desarrollar más genética Brahman en toda Latinoamérica. También Swanner Brahmans, agradecemos a Swanner Brahmans, es una ganadería de Estados Unidos que desarrolla Brahman Rojo. En competencia son muy buenos y gracias a ellos también estamos aquí presentes. Y finalmente Rio Ranch. Rio Ranch nos ayudó para llegar a esta transmisión con ustedes, llevárselas hasta su hogar, hasta su celular o donde quiera que nos estén viendo. Y ellos el 4 de marzo, en la semana del Houston, terminando el juzgamiento de Houston, van a tener un día de campo donde van a mostrar a ganado bovino y equino. Permítanme cambiarles de toma para que tengamos un acercamiento un poquito mejor de los animales que estamos viendo, que están por decidirse entre el primero y segundo lugar de la clase 8. En ella tenemos a
Mr. Mahil Gohan 146 de 1 y Mr. Naranjo Smoking 848, ambos hijos de Smoking Gun. Creo que este es un dato que ha compartido la señora Victoria en distintos momentos. Los jueces, estando en pista, no tienen conocimiento o no tienen ubicación de quién es la ascendencia de los animales que juzgan. Dicho esto, demuestran la calidad de su juzgamiento a la hora de seleccionar, según sus criterios, la parejura del fenotipo del ganado, y en este caso la coincidencia de los hermanos Smoking, de los hermanos hijos de Smoking Gun. No, permítanme hacerles un cambio para que puedan ver mejor. Ahí está, y los está haciendo caminar para poder ver un poquito mejor y hacer una mejor selección. Al ser ganado de tanta calidad como la que estamos observando, es un poco difícil o es un poco meticuloso el tener que elegir un primer y un segundo lugar, porque ambos animales presentes cumplen con todas las características de un ganado Brahman de mucha calidad. Perdonen por ese movimiento de cámara. Estamos a punto de decidir y ya tiene. Felicidades a Joaquín Alejandro de los Naranjos. Tiene Mr. Smoking Gun 848. Perdón, Mr. Naranjos Smoking 848, hijo de Mr. Smoking Gun 109. Vamos a escuchar de machos de la raza Brahman rojo. Para el primer puesto me decido por el toro de mayor masculinidad, mayor balance y mayor sanidad estructural de los que teníamos para la toma de la decisión. Hago la comparación entre los dos toros que ocupan las primeras posiciones, tratando de ubicar cuál de los dos machos tenía mejor cobertura muscular, pero también cuál de los dos, y por eso incluyo al final esa pequeña prueba de desplazamiento para ver cómo estaban caminando los toros. Y por eso al final me decido por el toro ubicado en el primer puesto, un toro que nos expresa muy buena masculinidad a nivel de su cabeza y de la jiba. Observen ustedes la diferencia entre la conformación, el tamaño y la disposición de las dos jibas de estos ejemplares, marcando diferencias en su masculinidad y en su caracterización racial. Observen ustedes la diferencia entre los dos hombros, entre los hombros de los dos ejemplares. Igualmente en el pasaje que hace hacia el tercio medio hay uno de los machos que se ajusta más en ese perímetro torácico y que se evidencia en la medida que está registrado acá en los datos de feria. Por eso, para el primer puesto entonces, el macho que nos presenta el mayor balance, el mayor grado de expresión de musculatura y la mejor sanidad estructural, un macho con una tremenda caracterización racial, mucha masculinidad, mucha longitud corporal, fortaleza en el dorso, sanidad estructural, buena orientación de su prepucio, buen desarrollo muscular, buena conformación de sus testículos y desarrollo de los mismos. Para el segundo puesto, el macho que le sigue más de cerca en esas condiciones y que llama mucho la atención visto desde el lateral por esa gran profundidad en el tercio medio, un macho con una longitud en las costillas, en ese tercio medio sobresaliente, que remata con una anca de muy buena nivelación y longitud y muy buena disposición de musculatura. ¿En dónde nos otorga algunas ventajas el macho? Observen la conformación de la jiba, observen la orientación del prepucio y observen también la conformación de sus corvejones. Ahí en ese desplazamiento en el tren posterior, en cómo camina el toro en ese tren posterior, es donde el macho nos otorga las principales ventajas y por eso lo colocamos en el segundo puesto. Sin embargo, un macho que llama mucho la atención y sobresale por esa gran capacidad corporal, por la cobertura muscular. Para el tercer puesto, otro macho con mucho balance, con una gran longitud corporal, buena fortaleza en su dorso, buen arco de costilla y que remata con un tren posterior de muy buena musculatura, tanto en la profundidad como en la amplitud, y es ahí donde básicamente supera al del cuarto puesto, en ese mayor volumen en el tercio medio. Observen ustedes la diferencia de profundidad, de la longitud y el arqueamiento de las costillas, igualmente la diferencia marcada en la musculatura en su tren posterior. Para el cuarto puesto,
un macho con mucho balance, con mucha longitud corporal, muy atractivo en ese color, en su pigmentación, pero que no posee las características de capacidad en el tercio medio y musculatura del posterior de quienes lo acompañan en la competencia. Felicitaciones a sus criadores y expositores, muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. Para el octavo grupo, el primer lugar corresponde a la placa 221 de Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos. Segundo lugar a la placa 219 de Marco Antonio Gil Michaca. Tercer lugar a la placa 222 de Joaquín Alejandro Ligonio. Cuarto lugar a la placa 215 de Hermanos Peláez Pérez. Y damos continuidad al juzgamiento con 4 ejemplares que participan por el grupo número 9. Ok, escuchamos de la mesa de jueces cómo fue el resultado anterior, ya lo habíamos platicado antes de que el juez diera sus justificaciones y ahorita estamos en el grupo 9, de la división joven menor. Estamos en el grupo 9 de la división joven menor y vamos a ver qué tenemos en esta. Un momento, les estoy haciendo un cambio de tomas para que podamos ver un poquito mejor, un poquito la perspectiva que está viendo el juez, más o menos, pero se hace lo que se puede con las tomas de las cámaras. Y en este grupo, el grupo 9 de la división joven menor, tenemos a Mr. Calimán de JT 789 sobre el 1, que es un hijo de Tanque Trueno. Tenemos a Mr. Tabasco Designer, que es hijo de BL Rojo Designer 10 sobre 9. Y nieto materno de JDH Beckton de Manso. También tenemos a GRDAR Lorenzo Red, de Ganadería Rosa del Alba 216 sobre 1, que es un nieto de Bebe Bronson 299 sobre 3. También tenemos a Cesárea IA 277. Cesárea IA 277 sobre 1, que es un hijo de DF Mr. Corbin Lotto 27, nieto de Winchester Magnum 999 del 3, de Rancho Tobartlán. Entonces, en pista tenemos a Rancho La Parota, Hermanos Peláez Pérez, Ganadería Rosa del Alba y Torbartlán y Rancho Torbartlán, perdón. It's hard to say the names. I know. There you go. Are we still live? There we go. Iran, you did a great job while I was gone. I was visiting with Manuel Guzman.
Is he here? Manuel Guzman, yes. Oh, no, yes, Ra- he's here, yes, yeah. Rancho Chelea. I was So I'm thinking. so excited, Iran. So Manuel Guzman is going to come and talk with us. I'm going to get this microphone where Iran can talk too. So Iran, Manuel Guzman will come talk to us because you know AMCC is having their 100th anniversary next Next year year. in April, yeah? And you know, he is the Rancho Chelea, his family basically were the first people to bring Brahman cattle into Mexico. Did you know that? I didn't know that. Yeah, you didn't know that. I thought you didn't know that because he's like muy famoso. So I talked to him and I talked him into coming and visiting with us and inviting everyone to the event. He personally is going to have a very big event at his house. Okay. He is very excited to invite all the breeders from around the world. We have to get the dates so we make sure that no other Brahmin association puts an event on those dates because it'll be the National Ganado de Cebu in Tampico, Mexico, as well as their 100th anniversary. And I really am excited to help Manuel Guzman promote it. What do you think? I'm already excited about this event. I'm pretty sure that people that is hearing us will want to come to this event. I think and so, they don't need to definitely. miss it. Yeah, you don't need to miss it. So he's going to come and we'll do a little chit chat with him. And I thought maybe during the group classes would be a good time Yeah. because there'll be a little bit of judging and we can visit with people. And so that'll be perfect. That sounds perfect. Awesome, great. So thank you so much. For Manuel Guzman will be here later, so y'all stay tuned.
hacer la elección. ¿Y por qué? Porque los toros son de diferente tipo, todos los toros obviamente con grandes bondades, con algunos detalles. Nos vamos a las medidas y las medidas son realmente, si no idénticas, muy similares. Al final me quedo con el toro que nos expresa el mejor balance, la mayor suavidad, la mayor corrección a nivel de su estructura. Un toro de muy buena longitud, pero sobre todo de muy buena profundidad a nivel de ese tercio medio, muy fuerte a nivel de su dorso, masculino, con gran amplitud, visto desde adelante a nivel de ese cuello, a nivel de su pecho, muy suave a nivel de sus hombros, con una muy buena cobertura muscular a nivel de sus espaldas. Nos remata con un tren posterior de buena cobertura muscular, de buena profundidad en la pierna y un toro que se desplazó muy correctamente. Para el segundo puesto, el toro que lo sigue más de cerca en estas características, un toro que aparentemente se ve un poco más largo, pero cuando revisamos las medidas es exactamente igual al otro, en la longitud corporal, por lo menos en las medidas que nos entrega acá la parte técnica. Un toro de mucha masculinidad, de mucho balance, de buen arqueamiento de su costilla y que remata con un posterior de buena cobertura muscular y un toro sano estructuralmente a nivel de sus aplomos anteriores y posteriores, y esa característica es la que lo coloca en esa segunda posición, además de una mayor corrección a nivel de su ombligo y la dirección de su prepucio. Para el tercer puesto, un toro que desde el principio nos llamó muchísimo la atención por la amplitud y por la tremenda disposición de musculatura en el tren posterior. ¿A dónde se nos queda el toro? En la corrección a nivel de sus aplomos anteriores y posteriores. Fíjense ustedes cómo se para el toro de las manos y fíjense cómo se para a nivel de sus posteriores, y cuando lo pusimos a caminar, el toro nos ofrece ventajas a nivel de uno de sus anteriores, pero sobre todo a nivel de los posteriores. Ahí el toro se nos viene un poco abajo, pero hay que reconocerle la gran capacidad corporal. Miren el arqueamiento y la longitud de las costillas, pero sobre todo la disposición de musculatura en el posterior. Tal vez el toro de la mejor musculatura y el mejor posterior de los que están en la competencia. En esas condiciones entonces de volumen y de musculatura es donde aventaja el del cuarto puesto y de balance. Un toro de mayor longitud, de mayor arqueamiento y longitud de las costillas, de mayor balance en el tren posterior, sobre todo a nivel de su anca, una anca de mejor nivelación, y en donde lo aventaja con mucha amplitud es en la cobertura muscular en la pierna, tanto en la longitud como en la amplitud y profundidad de la misma. Para el cuarto puesto, un toro de buen balance, de buena longitud, pero que no posee las características de corrección a nivel de su dorso, la nivelación del anca y la amplitud de los toros que lo anteceden en la competencia. Con la felicitación a criadores y expositores, muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. And as we were just talking about, we are very excited to make sure you guys are all invited to the 100th anniversary of the AMCC when it is happening in April of 2023. So we want to thank everyone that's watching with us. Make sure you let us know where you're watching from. But let's tell you who just won in this last class. This was class number 9. Class number 9 are those 20 to 21-month-old bulls. And we had Ganaderia Rosa del Alba. Ganaderia Rosa del Alba were their Lorenzo Red Bull. Now, really interesting. Loved the fact that this is sired by the Ganaderia Mr. Tinto de Alba. He was the 2017 and 2016 Red Bull champion of the Ganado de Cebu. So at the National Show, Ganado de Cebu, 2017, 2016, this bull was champion. And he is a B.B. Bronson son. And then on the bottom side, it is out of a female that is a Moreno Mr. Rocky Elmer, who just made it into our Register of Renown in the American Brahman Breeders Association. Coming in for championship consideration. Championship consideration in that first class, we have that Rancho Catrenta, the Sanson bull. That is a Kaiser son. And we were talking about the fact that Kaiser was the, oh, I don't want to lie, I think it was the 2018, 2022. Kaiser was 2019. I am so sorry. Kaiser was 2019 Reserve Grand Champion at the National Show.
Then coming in, the winner of class number 8 is Joaquin Alejandro Los Naranjos. Of course, he is one of our sponsors, so thank you to him. He is doing a lot with smoking gun. It's either smoking gun on a tanque daughter or a tanque on a smoking gun daughter, and it has worked well for him. This particular bull is a smoking gun, and then on the bottom side, out of a tanque daughter. And then coming in class number 9, just as we talked about, this is the Ganaderia Rosa del Alba, and it is a Mr. Tinto de Alba daughter. So I'm sorry, a Mr. Tinto de Alba son. Again, Tinto de Alba was our grand champion in 2016 and 17 in the Red Brahmin Bulls at the National Ganado de Cebu. He's a B.B. Bronson son. Of course, that's Barry Bryant of B.B. Stingray. Barry Bryant, huge red breeder that passed away years ago, way too young. His son, Kevin Bryant, carried it on for quite a few years. Those of you who went to the World Brahmin Congress in 2008 in the United States, Kevin Bryant was the one that organized that. It was a wonderful event. So a B.B. Bronson 299 son, grandson, and then on the bottom side, that Moreno Mr. Rocky Elmer daughter, so out of a Moreno bred daughter. So that is who we have right now coming in for championship. We'll talk about who we have coming in for reserve consideration. It's a little tough. We have to change that angle, and Iran is so smooth. Meanwhile, hey, we have Magic Ranch watching with us. Magic Ranch is watching with us. Brian Case, Diego Fabian Gonzalez, Mauricio Gregorio Reyes Pena, Hank, Josefina Guadalupe Puerto. What is she doing watching? She's like watching up there. Hey, she's awesome. She's watching from Merida. Ramirez, yeah, she's a Puerto, isn't she? That's too weird. And Alfredo Juarez, thank you guys. Humberto Gutierrez, Titi Morales, thank you guys for watching. Sorry we didn't say anything earlier. We want you guys to let us know where you're watching from. Carlos Enrique, Rodolfo Baisan, I was so glad to see him watching with us. And you know what? I'm sitting here with one of my fave breeders. They're all my friends and all my faves. But I'm sitting here with Jesus from Rancho Chapapote, who sponsored our Gray Show. And I want you to know that some South Africans were really impressed with the Gray Brahmin bulls here. They actually were telling us that the bull of Ganaderia San Jose of Marco Barbers, it would do well in South Africa. He should maybe send it to South Africa. I told him I didn't think he would do that, but it was good to know that they liked him in South Africa. So it's always good to hear that other breeders in other parts of the world think much of your cattle. And of course, everybody loved your gray female yesterday. I was telling Jesus, it doesn't take a lot of bullets in your gun when you have a really good gun, and they did. So they had 3 animals here. And hey, how are you? I am wonderful. I am good. So if you only had 3 bullets in your gun, and the fact that you got a adult champion and a reserve adult champion, and then went on with the adult champion to be grand champion, is not bad. Yeah, not bad at all. And unfortunately, a lot of people in the United States don't understand what's going on. Rancho San Valentin, a lot of people in the United States don't understand that you cannot, if you're in the A zone, you cannot bring your cattle here and take them back to the A zone. Luis Roberto, ¿dónde está? And okay, from Rancho Las Huastecas, saludos a Luis Miguel. Luis Miguel was with us at the Expica in Costa Rica, and we have a comment that we can throw up on the screen there, Mr. Iran. So we are thinking that Luis Miguel Villa, our judge here in Mexico, who we were with in Costa Rica, is doing a fabulous job with these red bulls. We've been in the arena quite a bit with him over the years, and we've always enjoyed it. So he is reaching out and saying, hey, from Rancho Las Huastecas. And of course, we have some breeders from Costa Rica here. We have breeders from all around the world. It does look like the judge is going to start thinking about this here in a second and talking. But we do have, yesterday we had people watching from Bangladesh, Thailand, Saudi Arabia. There were some others I was really impressed with. I was like, wow. Oh, Panama. We had Carlos Lee from Panama.
watching earlier today. Para este campeonato tenemos entonces los 3 machos que ubicamos en los primeros puestos de las competencias que acabamos de juzgar. 3 machos con buena caracterización racial, con buen balance hormonal, buen balance de conformación, machos de buena profundidad, amplitud y cobertura muscular, machos sanos estructuralmente. Cuando realizamos la comparación hay un macho que nos demuestra algunas ventajas en su caracterización racial y en su masculinidad expresada a nivel de su cabeza, la amplitud de la misma, la amplitud a nivel de su frente, a nivel de sus hollares y boca, igualmente en el tamaño y en la colocación de su jiba, un macho de mayor amplitud a nivel de su pecho, un macho que igualmente a nivel de la cruz atrás de la jiba nos demuestra una mayor amplitud, una mayor cobertura muscular en esa zona alta, en la parte de los lomos y en cómo inserta él hacia su jiba, y un macho que nos remata con una anca de mayor longitud, de mayor expresión de musculatura en el volumen total de la pierna, que nos la llena muy bien, no solamente en la profundidad, en la distancia del isquión hacia el corvejón, sino también en la forma como llena esa pierna, una pierna redondeada y muy amplia en la parte media, un macho con muy buena conformación en su ombligo, en el direccionamiento del prepucio y muy sano estructuralmente, que camina muy bien, el macho ubicado en la parte media de la competencia. Para él, con mucho gusto, el campeonato de la categoría en el día de hoy. Invitación a su criador y expositor. Okay, so a champion has been crowned by our good friend Luis Miguel Villa from Colombia. He has chosen the bull out of the second class. That is going to be the Los Naranjos entry. That is going to be the TJF Mr. Smoking Gun on the 10K female, which has worked really well for Joaquin. So I'm sure he is really excited. And of course, he is one of our sponsors. So thank you to Joaquin Alejandro of Los Naranjos, because we cannot all be here to show you these great cattle without our sponsors. So if you could reach out and thank them, that would be great. Pedro Esteban and Chavale, thank you so much for watching with us. We really appreciate it. And the dates for the exposition in Louisiana, I do have those. So Ms. Maciel, if you wouldn't mind, we're getting messages asking for the dates of the exposition. That is the national show in Louisiana, the ABBA, the American Brahman Breeders Association National Show in Louisiana. Those dates are going to be November. They're going to be November. The judging is November 12th and 13th. That is a Saturday and a Sunday. So we'll put that up in the comments, and then we'll put it up on the screen. You are all invited to come to the national show in Shreveport, but if you cannot be there in person, you can be there with us here like this. So we want to make sure everybody knows that we will be in Louisiana, Shreveport, Louisiana, but we will also be live and online during those days. Again, it is just the 12th and 13th, that is Saturday and Sunday. Houston Livestock Show and Rodeo, guys, don't forget those dates. Those dates are going to be March 1st for the International Field Day, March 2nd for the female show and the international sale and meet and greet, March 3rd for the bull show. Then do not miss March 4th, the JDH Hudgens Wind Down event, and then the Rio Ranch. This is going to be a party week. I mean, we're just going to be so busy around. We're just going to have so much fun. Maybe too much tequila. We're going to have some tequila at Rio Ranch. He's already planning on it for me, some special tequila. So be at Rio Ranch. And look, there are the dates, the 12th and the 13th for the National ABBA show. And make sure you come to Rio Ranch and then stay in that. Ingresa para el campeonato reservado el macho que ocupó el segundo puesto en la competencia, donde acabamos de obtener nuestro campeón. Un toro que, como lo anotamos en su competencia, sobresale por ese volumen a nivel del tercio medio. Esa es la gran longitud y arqueamiento de las costillas, la suavidad y amplitud en el tren posterior. Pero que, como lo anotamos en la competencia, el macho nos daba algunas ventajas a nivel de su jiba y ventajas a nivel de la parte estructural.
Observen ustedes la conformación, la forma, cómo separa el toro de sus miembros anteriores, la amplitud de sus costillas anteriores y cómo se desplazó en la competencia a nivel de sus posteriores. El macho ahí nos otorga algunas ventajas sin dejar de reconocer esas extraordinarias bondades en volumen, amplitud y musculatura. Si observamos entonces el macho que nos siga más de cerca y premiando características que hemos venido observando a nivel de la competencia durante el día de ayer y el día de hoy, hay un macho más balanceado, con más sanidad estructural y mejor cobertura muscular. Un macho muy sano estructuralmente a nivel de miembros anteriores y posteriores y con un mejor llenado de pierna, mayor longitud de la misma, profundidad y amplitud. Es el macho ubicado en la parte de adelante. Para él, con mucho gusto, el campeonato reservado de la categoría en el día de hoy, con la felicitación a su criador y expositor. Campeón joven menor reservado. I just happened to notice that Stuart Watkins of Watkins Cattle is watching with us. I know he's here in the building. Hey, Stuart, pretty exciting that some Maximus offspring did well here, huh? So I don't know if you have any more showing today. I'm watching Stuart. He's across the arena. He was watching online with us, and now he's not paying attention. Gonna have to get Stu's attention. And Albert and Nora Barba, thank you for watching. And Bubba Daniels, thank you for watching. Let's talk about who was champion here. The champion was, of course, the Los Naranjos entry out of that second class. Then out of the first class, if I am correct, we had the Rancho Catrenta entry. That, of course, was a Kaiser son, Kaiser being the 2019 national champion. I'm just going to say it was 2019. I might be a little off, but I'm thinking it's 2019. So again, congratulations to Rancho Catrenta as well as to Joaquin Alejandro. So our reserve champion was placard number 198198 for our reserve champion. Now we're coming in with the next class. So the next class is coming in. Hey, Bubba Daniels, so glad you are watching. Where are you watching from? We just are in the fourth division, fourth of six, am I right? Yes, we're in the Hoven division. Just starting the Hoven division. So you are still on time to watch some of the fun stuff. We're going to have Hoven, Hoven Mayor, and Adulto, as well as the group classes. No Joven Mayor. They didn't have any Joven Mayors here. What? What? Okay. 10, 11, 12 will be Joven. 13, 14, 15 will be Joven Mayor. And then 16, 17, 18. Oh, yeah. But there's only one, 16. Okay, I can already predict your adult champion. I know who your adult champion is going to be. No matter what. Oh, no, I can't tell you. I'm sorry, there's two in it. I thought there was only one. I can tell you which two bulls. I cannot tell you what order they will be in. I should be making a bet with someone. I need to wait and find someone to make this bet with for a bottle of tequila. Okay. What about 2 shots? No, not bottle. A bottle. Okay, just a shot of tequila. No, maybe a bottle. Today? It's been a long day. We want a bottle of tequila. Gabriel, you want a bottle of tequila with us? We're going to have a bet. I'm going to find someone to bet and say, I bet I know who will be champion and reserve champion. Not which order they'll be champion and reserve champion in, but that one will be the champion and one will be the reserve champion. Yep, I got this back. I know what this is going to be. All right, so we are in class number 10, class number 10. As we just said, we had that champion was out of the middle class. That was the Los Naranjos entry. Our reserve champion in this Joven Menor was the Rancho Catrenta. Rancho Catrenta, of course, is the number 3 bull, the number 3 breed, number 2? I think he's the number 2 breeder. Yeah, Rancho Catrenta and Tino Perez is ranked number 2 in the Brahman Journal list of top champion breeders for genetics. So,
here in this class, we're looking at Los Naranjos. He has a TJF Mr. Smoking Gun son out of a Tanque daughter. Let's see if it's related to the one that just won the class. Nope, not that one. But I think that it's on that 352/6 female, which I think had a champion yesterday in the females. I think so. And then we have El Dorado. So we have Hermano Salinas, Luis Salinas, our good friend. He's got a VL Rojo Designer 78/5 son out of a SRS Mr. Troubadour daughter. That's going to be the tall, thin young man in the cap, in the middle, the one in the middle. That is one of Luis's sons. Luis and his lovely wife, Mariana. I remember them when they were little bitty. I mean, like little bitty. I don't know what happened. I don't know what they fed them, but they grew. So the very first bull was the Los Naranjos. That's the Smoking Gun on a Tanque. The second bull is a VL Rojo Designer 78/5 on a SRS Mr. Troubadour. And then coming in with that third bull, not placing wise, but that is just how they walked into class, is the El Terrero, and that is a Troubadour on a Mr. H Red Rhino 765. Now, Iran, do you remember, we schooled you on this yesterday, Mr. H Red Rhino. Who is the breeder of Mr. H Red Rhino? Hold on. H Red Rhino. Oh yeah, you're so right. Judd Colors I of said. Heritage Cattle Company. Yes, Yeah. that's right. Okay, I remember that. you remember that. Don't Now, ask me more. I won't answer. oh come on, you got this. We got this. What is Mr. H Red Rhino? What is one of the females that he's famous for? I would like to say that I don't remember. Okay, he doesn't remember. Come on, Iran. Oh my lord. Okay, the 8/9 cow, the cow that has only more progeny than any other in the Brahman breed for winning Register of Renown points, even more than he must not read the Brahman Journal. That's all I have to say. Must not read the Brahman Journal. We're going to flip through some pages in the Brahman Journal and tell him where he can read this. Okay. Plus CT Lady Red Rhino. I mean, yep, but spelled like with an EAUX. I cannot say that. 8/9. That's Rhino. Yep. That's like a Louisiana thing. And she has produced progeny. She has 2,317. What? 2,317 points to her name. The next female down has 654. Need I say more? Very impressive female. CT Lady Rhino Ray, 8/9. Yep. Yep, we just call her 8/9. That's just easier. The female that has, the gray female with the most Register of Renown points has 700. And that's the KF Miss Martin Success, who is the mother of? Will you repeat the question? I'm repeating the question for Iran. Okay, so the top gray female in the ABBA Register of Renown is KF Miss Martin Success 2/2. Okay. She is the dam of? I don't know the answer. Oh my God, he's panicking. I think he's panicking. I think he's just panicking. I'm just failing my exam. Repeat Rita, the red Rita? female Miss of Rita. the red female of Miss Carolyn's of K-Bar Farms that was national champion year before last, and was the Miss Brahmin World in Paraguay. Remember, we gave him the award in Paraguay. Yeah, My next. that would have been your next question, right? No, my next homework is going to study all this. Okay, Iran is going to start studying the Brahmin Journal. Clearly, he needs to. Gabrielle, I think Iran needs to study the Brahmin Journal. We know y'all do. I know if I had asked this question of Alyssa or Brandolin, they'd have been all over it. White on rice. He did get the Mr. H Red Rhino was bred by, and I had to go, Mr. H? And he's like, Mr. Judd? Like, say it with definition, say it like Mr. Judd. And then when you're wrong, it's like, nah, I think you're wrong. I don't think that was right.
Hey, Gary Bradshaw, glad to watch you watching us. So glad you joined us here today in Guadalajara, Jalisco, talking about the cattle here at the National, Ganado de Cebu. Very excited to be here in Jalisco. I have a feeling we're going to get asked back because they really enjoyed our Brahmin Selecto sale. They said they'd like to do one every year. That would be great. It's very nice here this time of year. The fair is wonderful. And we could be moving along because then we could visit a little bit more, but the most important part is the judging, and we do have 3 bulls in the arena. There are 3 in here. And Luis Miguel is like contemplating, okay, number 1 is going to be out of that last, was sitting in that last hole. So number one is going to be placard number 241. Number 2 is going to be placard 236, and then 235. 3 ejemplares para esta competencia. Para el primer puesto el macho con el mayor balance y mayor corrección de los que tenemos para la elección. Un macho de buena longitud corporal, de buena capacidad corporal, sano estructuralmente, buen ombligo, buen desarrollo testicular, buen direccionamiento de su prepucio, que supera al macho del segundo puesto en una mayor longitud corporal, en un mayor balance, fortaleza a nivel de su dorso, capacidad corporal y corrección a nivel de sus aplomos posteriores. Para el segundo puesto, un macho muy atractivo en su masculinidad, en su volumen, en la expresión de musculatura y en la pigmentación, en el color de su pelaje, pero un macho que no tiene la corrección, sobre todo a nivel de los aplomos posteriores, que nos presenta el macho colocado en el primer puesto. Para el tercer puesto, el macho que obviamente nos llamaba más la atención desde el inicio de la competencia, por su masculinidad, por su balance, por esa expresión de musculatura, un macho con una tremenda fortaleza y sanidad estructural. ¿Por qué no lo pudimos tener en cuenta y por qué lo colocamos en el tercer puesto? Porque nos presenta una simetría testicular demasiado marcada, no lo podemos tener en cuenta en el marcador en los puestos de adelante. Por eso lo colocamos ahí, esa es la razón. Ustedes pueden hacer la observación que es muy evidente de la simetría testicular que nos presenta el toro, por eso lo colocamos en el tercer puesto de la competencia. Felicitaciones a criadores, expositores, muchas gracias. Muchas gracias, señor juez.
2 ejemplares para esta nueva competencia de machos de la raza Brahman Rojo. Para el primer puesto, el toro de mayor balance, de mayor desarrollo, mayor capacidad corporal, mayor amplitud. Un toro con muy buen desarrollo, sano estructuralmente, que se desplaza correctamente, mucha fortaleza a nivel de su dorso, buen tamaño y colocación de su jiba, buena longitud del anca, remata con una pierna de buena profundidad y buena amplitud. Aventaja al toro colocado en el segundo puesto, en ese mayor volumen, en esa mayor distancia entre la línea dorsal y ventral, en esa mayor profundidad del tercio medio, igualmente en una mayor o mejor nivelación de su anca, una mejor disposición de musculatura. Para el segundo puesto, un macho expresivo a nivel de su caracterización racial, de su masculinidad, atractivo a nivel de la pigmentación, el color de su pelaje, pero que no posee las características en la profundidad, en la amplitud a nivel de la costilla, en esa profundidad del tercio medio, igualmente la nivelación a nivel del anca y la expresión de musculatura del toro que lo acompaña en la competencia. Con la felicitación para sus criadores. Gracias. And 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Now we have me, right? So there I was, talking brilliantly about all the cattle. Iran didn't know my questions. I'll ask Jesus, because he's really smart. So Jesus, who is, now this is a little unfair because these are red Brahmin questions, but I think you can handle it. Okay. They didn't know. Even my girls didn't know this. All right. Iran, I was like, first question I asked was, who is the breeder of Mr. H. Red Rhino? John? And but Iran goes, Judd, with a question mark. I'm like, no, you got to say Judd, Heritage. Come on, it's a Mr. H. Of course, it's Team Heritage. Okay. And who is Mr. H. Red Rhino famous for producing? Females. The
over 9. Yes, sweet. Here, high five. I might have to give him the bottle of tequila. Number 1 Kelly in the ABBA. Yes, 2,517 ABBA registered renown points. The female that has the second most has like 600. Okay, so then the female that has the most registered renown points in the gray breed is the Majesty female of Carolyn Falgo's, Martin's Success. Okay, who's one of her daughters that made her famous? It's KF Miss Martin Success 202. In the gray. Now, wait a minute. She's gray. Okay, she's gray. But the points do not get split between whether they're offspring or gray or red. So she could have had a red offspring. I'm trying to help you here. It's not this calf, but she could have had a red offspring that was famous. Who's the breeder of that cow? KF is going to be Carolyn Falgo. K-Bar Farms. Repeat Rita, Miss Brahmin World. She was our national champion and our international champion in 2021. The Miss Repeat Rita, okay? And she was also crowned Miss Brahmin World at the Paraguay show. Yeah, but she's red. She's completely red. Okay, so here it gets even better. Tell me, we just had a class, and this is interesting. The winner was El Torero with their bull with a troubadour son, right? Out of Miss BF 139 over 9. Who is Miss BF 139 a full sister to? Miss BF, which would be Pat Cohn's, Bennett Farms. I know, this is all in my brain. Yeah, I knew it would be hard for you. 8 over 9. Do you know that 8 over 9 has a full sibling? No, I didn't. He does, and that's her right there. There's a clone. No. But a full There's a sister, I clone. didn't. There is a full sister. It's Yeah. right there. That's a picture of her. And so that is the dam of this bull that just showed. And I talked about all of this, and my microphone wasn't working. I'm so embarrassed. That's why I had to talk about it with you. I can talk to you about gray. For example, the one here is sired by Vernon. This one is a sired by Hutchins who? bull, which is The Vernon? Beaufort son. Uh-huh. Okay. The ADH Lady Leona 88. Oh, there, you got me, dude. Okay. Rojo. Para el primer puesto, el toro de mayor volumen, mayor capacidad corporal, más amplitud, balance de expresión racial y de masculinidad. Un toro con mucho poder, mucha amplitud, visto desde la cabeza, desde su pecho, con unas manos muy correctas, mucha sanidad estructural a nivel de esos miembros anteriores, mucha suavidad a nivel de sus hombros, unas espaldas muy amplias, una jiba de gran tamaño, de muy buena colocación, gran fortaleza a nivel de su dorso, igualmente una gran amplitud en esa zona de la cruz, como inserta ahí contra la jiba ese tercio medio, con mucha fortaleza, con mucha amplitud, mucha cobertura muscular en la parte media, un toro con una gran capacidad corporal, una gran profundidad en el tercio medio, longitud, arqueamiento de las costillas, y pueden ustedes observar la suavidad en el tren posterior del toro, una anca de muy buena amplitud, pero sobre todo de mucha longitud, de mucha nivelación, muy buen balance, y remata con una pierna de buena profundidad, de buena amplitud, con un muy buen desarrollo testicular. Para el segundo puesto, un toro de mucha longitud corporal, también masculino, pero que no posee la capacidad corporal en el tercio medio, la amplitud a nivel de esas costillas anteriores y la expresión de musculatura a nivel del tren posterior del toro que lo acompaña en la competencia. Felicitación para criadores y expositores, muchas gracias. Gracias, Luis Miguel Villa. Para el grupo número 12, el primer lugar lo obtiene la placa 244. Class number? That was class number 12, so we're getting ready to come back with the championship division. We had Joaquin Alejandro with his Los Naranjos female bull, and that was a TJF Mr. Smoking Gun on. I'm going to just be quiet. I want someone to guess. A TJF Mr. Smoking Gun on a Tank A female. Come on, guys. He is really doing a lot of that, and it has worked very well for him.
And Jesus was watching with us momentarily ago. That is very exciting. And then Luis Salinas of El Dorado had his JDH Vernon Manso, which is a Lawford son, on a Mr. Winchester Magnum daughter, and he was second in that class. Now coming in for championship consideration. Championship consideration, we have out of class 10, we have the El Torero. That is going to be the very first bull walking in here with 241 on his placard. This is a Troubadour son out of Miss BF 139/9, who we now know was bred by Pat Cones of Bennett Farms, but is a full sister to the famous 8/9 cow. Then we have our first place in our second class, class number 11, was Rancho Catrenta. Again, this was going to be a Bruno son on Mr. 3X. He's got the look female, which is a Criadora Lastra female. I think this has been a good cross for Rancho Catrenta. And the Bruno is the 2000, and I might be lying, 19, but I think I'm right, champion of the breed here in Mexico. And in first place in class 3, in class 12, we had the Los Naranjos, who again is one of our sponsors. That is TJF Mr. Smoking Gun on a Tanque daughter. And again, thank you to Swanner Brahmins. I mean, everybody knows Swanner Brahmins here in Mexico, and really, really impressive with their SRS Troubadour. He is the #1 by far champion producing sire here in Mexico. He has really knocked it out of the park so many times. Of course, they are also famous for the SRS Pasco, the Captain Red Legs, so many tremendous red bulls that they have produced. We were really thinking the Swanners were supposed to be here. Rancho Catrenta, did I get it right? Because I visited with you and I thought I had that information. And also, interesting to note that Rancho Catrenta, 80% of their animals now are sons or daughters of the bulls from Catrenta. So Bruno, okay, I did have it a little wrong. Para este joven de machos de la raza que acabamos de juzgar, machos con buen balance, con buena sanidad estructural, pero se hace evidente que hay un macho que nos muestra unas características sobresalientes a nivel de su amplitud, de su masculinidad, de su caracterización racial, pero sobre todo de su volumen corporal y de la expresión de musculatura. Es el macho ubicado en la parte posterior de la competencia. Para él, con mucho gusto, el campeonato de la categoría en el día de hoy. La felicitación para su criador y expositor. And we have a champion. Our champion is Los Naranjos. Los Naranjos, as he goes galloping out of the arena. This is the TJF Mr. Smoking Gun on Tanque. Coming in for reserve consideration is the El Dorado. That is a JDH Vernon Manso, which is, of course, a JDH Sir Lawford Manso son. So that's kind of some gray genetics there on the top side. And on the bottom side, going to his Miss El Dorado, 269/6, which, of course, is a Mr. Winchester Magnum daughter. That's where you're going to get that deep dark red. And, of course, it is okay to breed gray with red when they come out looking like that. Let's listen and see what the judge has to say. We'll be listening to him shortly. Right now we're listening to some drum beats. And again, we were talking about Swanner Brahmins. Swanner Brahmins, appreciate them very much for their sponsorship here. Wish that Pasquale and Steamer had been here, but maybe we can get them to come visit with us at the National show. They're in Louisiana and ready to make his decision. Ingresa para el macho que ocupa el segundo puesto en la categoría donde acabamos de obtener nuestro campeón joven. Un macho que nos muestra en la comparación con los que tenemos para esta decisión. Hay un macho que nos muestra una mayor caracterización racial, una mayor amplitud, un mayor volumen, mayor amplitud a nivel del pecho, mayor volumen a nivel de las costillas, mayor arqueamiento a nivel de las mismas, pero la característica tal vez más importante donde el toro nos sobresale es esa disposición de musculatura en el tren posterior. Hay un toro
con una mayor profundidad de la pierna y una mayor amplitud de la misma. Es el toro identificado con el número 246 al final de la competencia. Para él, con mucho gusto, el campeonato joven reservado en el día de hoy. La felicitación a su criador y expositor. And a reserve champion, and they were both out of class number 12. So our champion was 244. That was Joaquin Alejandro. And then 245 would be your reserve champion. 245, your reserve champion. So again, TJF Mr. Smoking Gun, which is on a ASM Tanque daughter. And then Luis Salinas, our good friend Luis Salinas El Dorado. He is the #1 breeder of champions of Red Brahman champions at the National de Cebu, National Ganado de Cebu from 2012 to 2021. Our little Brahman journalist that we do. And so this is going to help him a little bit more. And a good friend of ours, El Dorado, Luis Salinas, had his JDH Vernon Manso 720/8, which is a Lawford son. And then on Miss El Dorado, which was a Mr. Winchester Magnum daughter. So gray on red, but it worked. Now, I misspoke a little bit earlier, and I've been corrected. Luis Mendez, I've been corrected. So we are getting ready to participate and to celebrate the not the AMCC's 100th anniversary, but rather the anniversary of the 100th year of Cebu Brahman cattle being brought into Mexico. Am I correct? Cebu or Brahman? Cebu. From Brazil. From Brazil, okay. Being brought into Mexico. So the Cebu breed have been here in Mexico for 100 years, starting in 2023. So we are walking in the arena with the championship for the Joven. We're on Joven. Oh, I was hoping we were on Joven Mayor. We're on Joven Mayor. Whew. Are you? Okay. I'm so confused. Class 13. Oh, I'm so sorry. That was the championship. Duh. Okay, got a little lost there. Got all excited. Of course we had a championship. That was the champion of the Joven. Now we're in Joven Mayor division. Got a little tired there. Clearly need to start drinking tequila earlier in the day. Just saying. Okay, our good friends at Hermanos Pelaez Escamilla, El Porvenir, they are leading a Domedios, am I saying that right? Domedios? Diomedes son, which is out of a VL Rojo Designer 10/9 daughter. Then Ganaderia San Rafael has a ASM JY Emperador. That's that 1000/N7, which ranks number 5 on our list of top producing champion bulls in Mexico, in the reds. Then we have Los Naranjos with their smoking gun. And then we have La Herradura with their Diomedes on a Troubadour daughter. We're going to go mute for just a touch.
Abraham Rojo. Para el primer puesto, el toro con mayor balance, mayor volumen, mayor amplitud, mayor disposición de musculatura en su tren posterior. Un toro con muy buena caracterización racial a nivel de su cabeza y a nivel de su jiba. Igualmente, mucha masculinidad a nivel de esa misma zona expresada en su cabeza, amplia a nivel de su frente, muy amplia a nivel de sus hollares, con buena musculatura y amplitud a nivel de su cuello, una jiba de muy buen tamaño, de muy buena implantación, de muy buena colocación, toro muy amplio en la parte de adelante, sin perder suavidad en los hombros, toro que nos muestra muy buen pasaje hacia el tercio medio, con muy buena amplitud a nivel de sus costillas anteriores, mucha fortaleza en el dorso, amplitud a nivel del mismo, visto desde atrás, un toro que nos muestra muy buena cobertura muscular, tanto en la profundidad, en la distancia del isquion hacia el corvejón de esa musculatura, como en la amplitud de la misma, un toro que se nos desplazó correctamente. En el segundo puesto, el toro que le sigue más de cerca en esa caracterización racial y en ese volumen y en esa amplitud y disposición de musculatura, un toro que llama mucho la atención en esa gran profundidad a nivel de ese tercio medio, en la expresión de musculatura de su tren posterior, y básicamente ahí aventaja al toro del tercer puesto, en ese mayor volumen corporal, en el mayor perímetro torácico, en el mayor arqueamiento, longitud de las costillas y mayor disposición de musculatura en el posterior. Para el tercer puesto, un toro que me llamó mucho la atención por su gran balance y por su gran funcionalidad. Un toro muy masculino, muy correcto en todas sus partes, visto desde adelante hasta atrás, amplio a nivel de ese pecho, con muy buenos aplomos anteriores, posteriores, el toro de mejor desplazamiento de los que teníamos en la competencia, muy natural, muy funcional, fuerte a nivel de su dorso, con muy buen arqueamiento de las costillas y muy buena disposición de musculatura en el tren posterior, muy correcto a nivel de su ombligo y de su prepucio, con muy buen desarrollo testicular. Aventaja al toro del cuarto puesto en ese mayor balance y sanidad estructural, en esa mayor fortaleza a nivel de su dorso. Para el cuarto puesto, un toro de muy buen volumen corporal, con muy buena costilla y expresión de musculatura en el posterior, pero que nos otorga ventaja a nivel de la conformación de esos aplomos posteriores. Sin embargo, un toro que en el volumen y en la expresión de musculatura supera al toro del quinto puesto. Para el quinto puesto, un toro de mucho desarrollo, con mucha estructura, pero que no presenta la sanidad estructural y la cobertura muscular y la amplitud a nivel de las costillas y el tercio medio de los toros que lo acompañan en la competencia. Felicitaciones para criadores y expositores. Gracias, Luis Miguel. Para el grupo número 3, el primer lugar corresponde a la placa 251 de Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos. Segundo lugar, a la placa 250 de Joaquín Alejandro Ligonio. Tercer lugar, placa 200. A class winner in the Joven Mayor, we have a class winner. This is going to be class number 13. Class number 13 is going to be won by entry number 251, and in second we were going to have entry number 250. So I am thinking that Joaquin Alejandro of Los Naranjos is probably feeling pretty good today. He is having a lot of wins, and we are very excited for him. He is one of our sponsors, so very pleased for Joaquin Alejandro of Los Naranjos. And in first place in that last class, it was a TJF Mr. Smoking Gun on a ASM Tanque Truno female. So Smoking Gun on Tanque, which has worked very well for him. Don Ekbal, so glad you are watching with us. And then in second place, again, Joaquin had another bull that was a TJF Mr. Smoking Gun on a Tanque daughter. We have a red bull in here now that's being just a little bit difficult.
El toro presenta una seria condición de indocilidad, por lo tanto lo excusamos de participar en la competencia, agradecemos la participación. Una sugerencia muy respetuosa, y yo creo que en aras de que nos funcionen mejor nuestros animales y en aras de la seguridad, los toros ojalá los argollemos. Es una competencia muy desigual poner a una persona contra un toro de 700, 800 kilos a manejarlo sin la argolla. La argolla es lo único que humilla a estos toros ya de este tamaño y de este desarrollo, y es una sugerencia que con mucho respeto yo se las quiero presentar para que nos evitemos accidentes y podamos manejar de forma más eficiente estos animales. Le agradecemos la participación al criador y expositor. Para el grupo 14. So we have here in the arena, now class 14 was an excused animal. That animal decided that he got up on the wrong side of the stall. I don't think that they gave him his tequila. I think that was the problem. He was looking for a Corona or tequila, the last bull. Didn't get one, was not happy, left. So in the arena right now we have Aguacatilla La Victoria, and they are leading in their VL Rojo Grande 4/95 son out of a JDH Mr. Union Manso daughter. We also have El Refugio, and that is a Mr. 3H X-ray son out of a Guadalupe. Oh, that's going to be the NALA. On the bottom side is going to be an NALA female. And of course, we were talking about NALA. We were actually visiting with NALA earlier, Agro Procurio NALA, the family Nahara, and we were visiting earlier. She was watching with us, and they are ranked number 3 all time right now of top 10 exhibitors of red champions at the National de Cebu, 2012 through 2021, and they haven't exhibited lately, so that's pretty exciting for them. But this is a NALA bred female bull on the bottom side. The mother is an NALA bred female. And then we have El Palmar, Ganaderia El Palmar. That's going to be a troubadour son out of a Susana Bravo, ASM Susana Bravo, which is a troubadour daughter. So troubadour on troubadour. I always love it when people do that. It's very interesting. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Look at this beautiful bull. That's the 3rd bull walking. That's going to be placard number 259. Clearly the troubadour on troubadour worked well for them. Now we can run through these stats here for the top champion producing red National de Cebu bulls, females, and exhibitors. We're going to run through these real quick, because I have a feeling he's going to be moving right along with the judging. But the number 1 bull for producing champions in the National de Cebu 2012 through 2021 is SRS Troubadour, and of course we have the Swanner family as one of our sponsors. Then we go to Mr. Winchester Magnum, followed up by Mr. 3X Maximilian 100. Then we go to TJF Mr. Smoking Gun 109/7, which I'm thinking that Los Naranjos personally has helped put there. They have used that bull extensively, and it has worked very, very well for them. Then we move to the ASM JY Emperador. Then we have the VL Rojo Designer 10/9, VL Rojo Grande 4/95. Mr. 3X, he's got the look 40/2.
Then we go to the DB Southern Style 667 over 9. I think Michael Martin was here in the arena earlier today, inviting everyone to the World Brahman Congress in Houston. Well, actually, I'm sorry, the World Brahman Congress in College Station, Texas in 2024. World Brahman Congress and the 100th anniversary of the American Brahman Breeders Association will happen in 2024. Hey, Francisco, glad to see you watching, and Danielle and Rosie Vargas. We're just talking about some of these cattle that have produced champions in the National de Cebu. DB Southern Style 667 is a Dietering Red Brahmins bull, and he was imported into Mexico, exported out of the United States, and Rancho La Parota bought that bull and has done very well with him. Actually, Primo Castillo had quite a few progeny that were DB Southern Style 667 over 9. And then we have the Catrenta Baron Rojo. Baron Rojo was the very first bull to ever be a red grand champion at the National Ganado de Cebu, because they didn't start showing red and gray separately until 2012. So he was the first one when he was officially red, whereas the HPP animal, the HPP bull the HPE Mr. Tabasco Passport 217 over 8, owned by Hermanos Pelaez Escamilla, he won that honor in 2010, but that's when reds and grays were judged together. So very interesting fact there. So Baron Rojo is our first red, but the HPE bull, and we can move it completely out of the way, would be great. The HPE bull was the 217 over 8 bull, won it against gray cattle too. Then we go to our top 10 exhibitors and top 10 exhibitors of red champions in the National de Cebu. We're looking at the number 1 is El Dorado, Luis Salinas, with 72 points. Then we go to Rojo Catrenta, Rancho Catrenta, that's Tino Perez, and he had 57 points, followed up by Agrocurio NAL at Familia Nahara. They had 33 points. We follow up with Ganaderia Rosa del Alba with 30 points, Hermanos Pelaez Perez y Hermanos Pelaez Escamilla. That's Rancho El Porvenir with 28 points. Then we go to Los Naranjos, that's Joaquin with 28 points. Primo Castillo, Ganaderia La Huastecas with 19 points. Ganaderia El Palmar, who has a bull in this class right here with 18 points. Ganaderia Maguil with 14 points. And Ganaderia Santa Fe with 12 points. And I just saw a typo in the magazine. We did not proofread this very well. We're going to have to do a retraction. Ganaderia McGill is Marco McGill, not Primo Castillo. That is my fault. Okay, well, don't read page 90 in the Brahman Journal. We'll have to get that fixed. That's okay. David, how are you? David is watching. Where are you watching from, David? What are you thinking about these Red Bulls? We're very excited that you're watching with us. Tell me what you think. Great Spanish pronunciation. Thank you so much. I need you here to help. Primer puesto el macho de mayor balance, de mejor expresión de masculinidad y de mejor caracterización racial enmarcada para la raza que estamos juzgando, la raza Brahman. Un macho con muy buena masculinidad y caracterización racial a nivel de su cabeza, una frente amplia, unos hollares y bocas muy amplios, buena masculinidad a nivel de su cuello, igualmente a nivel de su jiba, con un buen tamaño y buena implantación. Un macho con una buena fortaleza a nivel de su dorso, buena capacidad corporal, que nos finaliza con una buena expresión de musculatura a nivel del posterior, una buena conformación a nivel de su ombligo y a nivel de su prepucio, buen desarrollo testicular. Aventaja principalmente al macho del segundo puesto en esa mejor expresión de característica de raza, a nivel de su cabeza, a nivel de su jiba, más sanidad estructural, igualmente a nivel de sus aplomos posteriores, mejor conformación, tamaño y disposición de sus testículos. Para el segundo puesto, un macho que llama mucho la atención en su estructura, en su desarrollo, en su gran longitud y en una gran expresión de musculatura a nivel del posterior, pero que no nos presenta las características raciales del macho que está en el primer puesto, igualmente la sanidad a nivel de su ombligo, prepucio y sobre todo a nivel de sus testículos y aplomos posteriores. El macho ahí nos otorga ventajas a nivel del desplazamiento en el posterior, a nivel de sus cuartillas.
Sin embargo, aventaja al macho del tercer puesto en ese mayor volumen corporal, en esa mayor longitud y por sobre todo en la mejor expresión de musculatura a nivel del posterior. Este es un macho con muchísima más amplitud y disposición de musculatura en la pierna. Para el tercer puesto, un macho de buena caracterización racial, buena longitud y volumen a nivel de su tercio medio, pero que no posee las características de volumen y amplitud y cobertura muscular de quienes lo acompañan en la competencia. Felicitaciones a criadores y expositores, muchas gracias. Okay, so we have a winner in class 15. So we're going to come back in with the championship drive, and then we have one senior class. So, David, I hate to tell you, you got here late, but you got here for the best. So, Tomas and Bovine Mix Gomez, stick around. We have this division, and then we go into the adult division. So this is going to be the Joven Mayor Championship, but coming in first in class number 15, we had the Aguacatilla La Victoria. This is going to be a VL Rojo Grande 4/95 and out of a JDH Mr. Union Manso daughter. And then second was the El Palmar. Again, we were talking about that. That is going to be sired by Troubadour and out of a Troubadour daughter. Clearly that worked. Clearly that worked. Okay, so coming in for championship consideration, we're going to have class number 13 and class number 15 because 14 got up on the wrong side of the bed and decided to leave the building. So there we go. So we have the championship drive. We have Joaquin Alejandro Los Naranjos with his TJF Mr. Smoking Gun on a Tanque daughter. And then coming in from the class number 15, we have the Aguacatilla La Victoria VL Rojo Grande 4/95 son out of a JDH Mr. Union Manso daughter. We're going to go mute, sound off, and we will watch what the judge has to do here. Campeonato joven mayor para los machos de la raza Brahman Rojo, 2 ejemplares. Para la toma de la decisión, nuestros primeros puestos de las competencias que acabamos de juzgar. Machos con buena expresión de su caracterización racial, de su masculinidad a nivel de sus cabezas, de sus jivas, de sus cuellos, de la amplitud del pecho,
Machos con buena fortaleza en el dorso, capacidad corporal y amplitud y sanidad estructural. Cuando hacemos la comparación entre estos dos machos, hay un macho que nos muestra mucha más amplitud a nivel de su pecho, mucha más amplitud a nivel de sus costillas. Observen ustedes la diferencia a nivel de la línea de corazón en el arqueamiento de las costillas. Igualmente observen atrás de las jivas, si su posición se los permite o si hicieron la comparación en las competencias, hay un macho más amplio a nivel de la cruz, un macho que expresa mayor amplitud y musculatura. Y en el remate del posterior hay un macho con mayor disposición de musculatura, un macho con la musculatura más profunda, una línea de perine con mucha más distancia, una mayor amplitud a nivel de la pierna, lo que le otorga mayor volumen corporal, mayor amplitud, mayor musculatura. Es el macho identificado con la placa 251 en la parte anterior de la competencia. Para él, con mucho gusto, el campeonato joven mayor en el día de hoy y la felicitación a su criador y expositor. Yeah. No, out of the first class. It was out of the first class. It was the Los Rojos. Yeah. It was out of the first class. Okay. So out of that first class, we had the Joaquin Alejandro Los Naranjos, TJF Mr. Smoking Gun, 109/7. We're thinking that bull is moving up in the point standing as far as champion producing. Puesto en esta categoría. Hacemos la comparación entre los dos que tenemos y una pregunta muy fácil para tomar la decisión: ¿cuál de estos dos machos se parece más al campeón? ¿Cuál tiene el volumen, la capacidad corporal más similar, la caracterización racial más similar? ¿Cuál remata en su anca y en su posterior con una musculatura más similar? Yo creo que hay uno de los dos machos que se nos parece más al que acabamos de declarar campeón. Y si hacemos la comparación entre los dos que tenemos, es obvio que hay un macho de mayor capacidad, con unas costillas más largas, más arqueadas, de más volumen de musculatura y de más amplitud en el tren posterior. Es el macho que acaba de ingresar. Para él, con mucho gusto, el campeonato reservado de la categoría en el día de hoy, reiterando la felicitación a su criador y expositor. Okay, so Naranjos, they have really knocked it out of the park today. Win the bull show. It has worked very well for them, and clearly that has been a good cross. That again is a TJF, Mr. Smoking Gun son, out of a Tanque daughter. That is placard number 250. We're getting ready to go into the adult. There's only one class of adult, and then we'll do the adult championship. So I'm kind of thinking that this is just going to be straight up the adult championship. And I'm going to de-mic myself and see what I can do with a photo.
esta nueva competencia. Para el primer puesto el macho con el mayor volumen, la mejor expresión de musculatura, el mayor balance de los que tenemos para la toma de la decisión, un macho con buena caracterización racial a nivel de su cabeza, gran tamaño y colocación de su jiba, muy buena fortaleza a nivel del dorso, gran capacidad corporal, remata con una muy buena expresión de musculatura a nivel del tren posterior, amplio a nivel de su pecho, correcto a nivel de su ombligo y de la orientación del prepucio, buen desarrollo testicular, aventaja principalmente al macho del segundo puesto en ese mayor volumen corporal, en esa mayor profundidad del tercio medio, mayor longitud y arqueamiento de las costillas, mayor longitud del anca y sobre todo una mayor expresión de musculatura, una mayor amplitud y profundidad de la misma. El macho del segundo puesto, un macho de mucho balance, de mucha longitud corporal, atractivo en esa armonía, en esa fortaleza a nivel del dorso, en el balance. Un macho que se desplaza correctamente, pero que no tiene las características de volumen, amplitud a nivel del tercio medio, profundidad del mismo y cobertura muscular del macho que lo acompaña en el primer puesto de la competencia. Felicitaciones a criadores y expositores. Para el grupo 16, el primer lugar corresponde a la placa 263, Mr. Parota de JA 745 del 9, de José Alfredo Arellano Jaimes. Segundo lugar, placa 262, Mr. Shisho Luke 483/9, de Platanera y Ganadera El Refugio. Y continuamos con el último ejemplar que participa por el grupo 17 con la placa 264.
Desafortunadamente volvemos a la misma condición de indocilidad que tuvimos hace algunos instantes. Hay algunas diferencias entre que los animales estén juguetones o con ganas de ir al establo, otra muy diferente a que estén buscando permanentemente a la persona que los conduce. Le agradecemos la participación y le excusamos de la competencia. Muchísimas gracias. Vamos por el campeonato adulto. Para el campeonato adulto, primer lugar del grupo 16, placa 263, y segundo lugar del grupo 16 con la placa segundo lugar de su grupo. pasa el primer lugar del grupo 16 y el segundo lugar del grupo 16, placas 263 y 262. Para este campeonato, un solo ejemplar en pista, toro que nos ocupó el primer puesto de su competencia hace contados instantes, un toro que ya lo describimos, toro de buen balance, de buena masculinidad, de mucha longitud corporal, de buena fortaleza en el dorso, gran capacidad en ese tercio medio, remata con muy buena amplitud a nivel de su anca, mucha suavidad a nivel de la misma y finaliza este tren posterior con mucha musculatura, con un gran volumen en la pierna, una muy buena profundidad a nivel de la misma y amplitud, lo que le otorga unas excelentes características de volumen, de musculatura, de balance. En el único punto donde el toro nos otorga alguna pequeña ventaja, es en el desplazamiento a nivel de sus posteriores. Vamos a ver si en el campeonato ahorita esta condición le juega a favor o en contra, pero es un macho con un tremendo volumen, con un tremendo balance, gran masculinidad. Para él, con mucho gusto, el campeonato de la categoría en el día de hoy. La felicitación para su criador y expositor. Campeón adulto, placa 263, Mr. Parota de JA 745/9 de José Alfredo Arellano Jaimes. Ingresa para el reservado el macho que ocupa el segundo puesto en esta categoría, un macho de muy buen balance,
de muy buena longitud corporal, sano estructuralmente, para él con mucho gusto el campeonato reservado de la categoría en el día de hoy. Campeón reservado adulto, placa 262, Mr. Shisho Look 483/9 de Platanera y Ganadera El Refugio SPR. Invitamos al señor Mauricio Sarabia, criador de ganado sardo negro en el municipio de Pichucalco, Chiapas, nos haga el favor de entregar el banderín correspondiente a los campeones adultos.
Competencia progenie de toro Brahman rojo. En el día de hoy 3 grupos para la decisión de esta progenie, la calificación de esta progenie. Esta es una competencia que tiene un grado de complejidad diferente porque hay que comparar grupos y no individuos, uno. Lo segundo es que se premia y se tiene muy en cuenta la homogeneidad del grupo. En algunas ocasiones ingresan a los grupos animales muy sobresalientes, pero algunos animales que los acompañan no están al nivel. Entonces ahí estos grupos flaquean o dan ventaja porque pierden en esa homogeneidad, y eso es lo que más estamos evaluando de los toros que utilizamos, esa capacidad de replicar las buenas condiciones, las buenas características de raza, de balance, de volumen, de musculatura. Entonces ahí es donde radica no solamente la complejidad de la toma de la decisión, sino la importancia de esta competencia. A mi modo de ver, una de las competencias más importantes de la feria, si no para algunos la mayor. Para el primer puesto de esta competencia, entonces, el grupo que nos presenta mayor homogeneidad en esa característica. Un grupo compuesto por 4 animales, 2 machos, 2 hembras, muy homogéneas en esas cabezas, muy caracterizadas, cabezas muy amplias a nivel de la frente, con hollares y bocas de mucha amplitud, de muy buena capacidad, animales con pechos amplios, buena caracterización racial, no solamente a nivel de la cabeza, sino a nivel de las jivas. Tal vez la característica más importante en donde sobresale esta progenie en el volumen del tercio medio, animales muy profundos y con gran arqueamiento de la costilla y que rematan todos y cada uno de ellos con buena amplitud en el posterior y muy buena disposición de musculatura. Para ella, con mucho gusto, el primer puesto de la categoría en el día de hoy. Para el segundo puesto, la descendencia del grupo que lo sigue más de cerca, un grupo un poco más mixto, un grupo con menos caracterización racial a nivel de la cabeza, pero sin embargo con mucha homogeneidad, animales de muy buena característica racial, de mucha longitud, de buena amplitud y de buena cobertura muscular, con un macho tal vez de mayor desarrollo que los otros, pero que acompaña bien a la descendencia. En el tercer puesto, otra descendencia de muy buena calidad, animales homogéneos, de muy buena longitud corporal, pero que no poseen el volumen a nivel del tercio medio, ni la cobertura muscular y la amplitud de las otras 2 descendencias o de los otros 2 grupos que lo acompañan en esta competencia. Sin embargo, animales de muy buena calidad. Reitero la felicitación para todos y cada uno de los criadores y expositores. Muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. Primer lugar en progenie de toro, la progenie presentada por Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos. Segundo lugar, la progenie presentada por Rojo K30. Tercer lugar, la progenie presentada por hermanos Peláez Escamilla. Se va a tomar la foto aquí en la pista e invitamos para que entregue este premio al médico veterinario Arturo Macosay Córdoba, criador de ganado Cebu del estado de Chiapas.
Test 1, 2, 3. Okay, are we good? Got some good sound? All right, so I'm here with the Guzman family. Very excited to be here and talked them into coming down and talking with me just a little bit about an event we're going to be getting to attend in 2023. Pretty excited about this. So Rancho Chilea and Manuel Guzman here. And we're going to talk about what we're going to be doing in 2023. I'm going to hand you this microphone and tell us a little bit about, oh, there you go. Okay, first of all, thank you very much, Victoria, for the opportunity to be here with you. I'm going to talk in Spanish, and my son is going to translate in English some of the ideas. That sounds great. And I can understand your Spanish because you speak Spanish just so perfectly slow, just so I can understand. Well, I do speak Spanish. Bueno, para todos los compañeros creadores de Cebu y de Brahman, principalmente en Centroamérica, Colombia, Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y del otro lado del océano, allá con nuestros amigos en Australia, y en Sudáfrica. Les queremos hacer una cordial invitación a que nos acompañen en el 2023 a Tampico, en México, principalmente a celebrar los 100 años de la llegada del Cebu a México y también los 60 años de la fundación de la Asociación Mexicana de Criador de Cebu. Estaremos celebrando estos 100 años y estos 60 años respectivamente con diferentes espectáculos y exposiciones a los que están cordialmente invitados y que los esperamos verlos por allá. Para nosotros será un honor recibir a todos ustedes como muchos de ustedes nos han recibido con una excelente anfitrionía y que nos dará la oportunidad de ser correspondientes a esa amistad que ustedes nos han prodigado siempre. Les invitamos en el 2023, próximamente en Brahman Journal tendrán ustedes las fechas y los lugares específicos para los eventos en los que estaremos celebrando este 100 aniversario. Muchas gracias por estar con nosotros y le paso el micrófono a Victoria. All right, and I understood what he was saying, but we're going to get your son here to tell us rather quickly because I think we're getting ready to start the Grand Champion Bull Drive. But invite everybody in. Is this a group? Oh, we're golden. We can talk as long as we want to. This is a Grupo de Familia that's coming in the ring, and we'll come back into the ring in a little bit. Let us know a little bit about this event. Yes, thank you, Victoria, for having us here. And we, as my father was saying, we want to invite you all around the world next year to Tampico, Tamaulipas, Mexico, to celebrate with us the 100 years of the first shipment to Mexico. From Brazil, right? From Brazil. The Cebu cattle came in from Brazil to Mexico, and your family was involved. I just get so excited about this. That's right. 100 years Yep. ago, the first shipment from Brazil arrived to Tampico. And we're having a celebration next year where we are going to celebrate with the National Mexican Breeders Association. It's their 60th anniversary, am I right? Yes. Yeah. So it'll be, I'm going to take the mic again. Sorry. I'm always like the mic hog, aren't I? But we're going to be celebrating the 100th anniversary of the importation of Cebu cattle into Mexico. And his was it your grandfather? Would be your My grandfather. Your great-grandfather. Okay, your great-grandfather was the one that was very influential in this. We're going to be having a really special edition of the March Brahman Journal that'll have a whole article about it in both English and in Spanish. But you can come to BrahmanJournal.com or BrahmanEvent.com as soon as they get those dates set. We are going to be there, and we want all of you to be there too. So we're inviting everyone around the world to join us in Mexico 2023, 100th anniversary of the importation of Cebu, and also the 60th anniversary of the AMCC. So thank you, Rancho Chilea and the Guzman family for inviting us. And I think that they're going to be telling us a little bit more throughout the year and at the beginning of 2023. So you guys will not want to miss this event.
Hope to see you soon. Oh, you will. You will. Thanks, guys. We'll see you soon. And Bye-bye. we're here in Mexico. We'll see you in Tampico in 2023.
Para esta competencia nos quedamos con 3 grupos en la pista. Para el primer puesto, el conjunto formado por 2 machos extraordinaria, caracterización racial, masculinidad a nivel de las cabezas, a nivel de las jivas, 2 machos muy parejos en condiciones de amplitud, de masculinidad, de casta, de volumen, de fortaleza en el dorso, con una extraordinaria cobertura muscular en el posterior. Machos de mucha homogeneidad, de gran calidad, el grupo más homogéneo y de mejores características de los que teníamos para la toma de la decisión. Para el segundo puesto, el grupo que lo sigue más de cerca, con 3 extraordinarias hembras, también muy parejas, muy femeninas, con gran caracterización racial a nivel de las cabezas, a nivel de las jivas, hembras con mucha homogeneidad, de muy buena longitud corporal, buena fortaleza a nivel de los dorsos, buena amplitud a nivel de esa musculatura de la parte superior, con muy buen arco de costilla, buena longitud de estas costillas, mucho volumen en ese tercio medio, y rematan las 3 hembras con muy buena amplitud a nivel de coxales, isquiones, en su cobertura muscular muy adecuadas, muy femeninas. Otro gran grupo, el que tenemos, el que sigue más de cerca en condiciones al del primer puesto. Para el tercer puesto, un conjunto compuesto por 2 animales, un macho y una hembra, también animales con muy buena caracterización racial y muy buen volumen. Sin embargo, animales que no nos presentan la sanidad del balance en la estructura y la cobertura muscular de los grupos que lo anteceden en los 2 puestos anteriores. 3 extraordinarios conjuntos. Felicitaciones para sus criadores y expositores. Conjunto de familia, grupo de familia. Primer lugar, el conjunto de la vaca Mis Naranjos antioqueña y el toro Mr. Smoking Gun, presentado por Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos. Segundo lugar, de la vaca Moreno Lady Rumbera con el toro Smoking Gun, presentado por Daudet Asmitia Ortega. Tercer lugar, de la vaca Mis Naranjos Tormenta con el toro Mr. Smoking Gun, presentado por Joaquín Alejandro Rodríguez e hijo. Now we're live. Are we live? We are live. All right, we are having, oh wait. What are we doing here? Oh, this was the Grupo de Familia. Yes. Correct. Okay, Grupo de Familia was Smoking Gun. I'm not 100% sure which the female is, but we will try to find out. But meanwhile, guys, we're getting ready to come in with the Grand Championship Drive. Nero Champion Red Bull that we will be looking at here is going to be the JJAL Naranjos Rhino 960/1. That was going to be the champion in the Tenero division. And if you give me a couple seconds, I will be able to get you a little bit more information about that particular animal also. And Maciel has done a tremendous job of giving me all the information that I really need to be able to talk to you guys about this. So this is going to be a CT Mr. Elmo Rhino 1/7 son, and that is out of the JARH Naranjo Smoking, which of course is going to be a TJF Mr. Smoking Gun daughter. Now, we were talking earlier about the fact that the champion in the Tenero division was a CT Mr. Elmo Rhino 1/7. That 1/7 bull was the 2020 Reserve Grand Champion at Houston Livestock Show and Rodeo, and is owned by SG Cattle Services as well as Leah Thibodeau. So congratulations to them on getting into this Grand Championship drive. The Becerro champion was the Ganaderia Rosa del Alba bull. That's going to be Ganadera Lucas del Alba, and that is going to be sired by
SRS Mr. Troubadour. Of course, Troubadour, we'd like to thank, of course, our good friends at Swanner Brahmins, because they have been one of our sponsors here. So again, we'd like to thank them for all that they do for us to be able to be here with you guys. So that was that was the Troubadour Sun, and it is the Lucas del Alba, and that is a Troubadour Sun out of a Mr. V8 380 over 6 daughter. So we have some V8 with Troubadour on top of V8, which clearly worked really well, especially when you see this Becerro bull that'll be getting ready to walk into the arena. And again, thank you guys so much for watching with us. We have so many people watching, really, really important. And thank you, and share with your friends, because they can come back and watch after the show is over even. And then we had the JJAL Mr. Naranjo's Smokin' 848. That was going to be the Joven Menor champion. That again is going to be a smoking gun son, and again, Los Naranjos. He kind of has a really good chance of doing well in this Grand Champion drive, you know, guys. That is going to be out of a Tanque daughter. And then we have the Joven Champion Bull. The Joven Champion Bull, again, is going to be a smoking gun. The Joven Champion is a smoking gun, of course, owned by Los Naranjos. And that is going to be the 756 branded bull. That's going to be out of a Tanque daughter. And then we'll go to the Joven Mayor, smoking gun, I bet you on a Tanque daughter. And then we have the Troubadour sired bull from Rancho La Perota. So those are our bulls that are coming in. We're going to get just quiet and let you guys watch. And thank you so much. Iran is putting up what the different championships were. We'll mute it, let you guys watch, and just enjoy the show. Thanks for watching.
Bueno, llegamos a nuestro momento más importante del día de hoy, la competencia que no solamente nos cierra todo lo ejecutado con los machos, sino que también nos da final a nuestra exposición de ganado Brahman rojo. Antes de tomar la decisión y realizar la explicación y que nos dispersemos para las premiaciones, yo quiero de corazón agradecer a la asociación por la invitación, por esta gran oportunidad que, reitero lo dicho al inicio, para nosotros y para mí personalmente es un honor y un placer poderlos acompañar acá en estos importantes eventos. Es ya la tercera vez que tengo la oportunidad de estar acá juzgando ganado para ustedes. Siempre ha sido un placer, una gran responsabilidad y siempre me han hecho sentir como en casa, una gran hospitalidad, la cual agradezco profundamente y de corazón. Agradecer también la presencia de todos y cada uno de los expositores, más allá de cuáles hayan sido los resultados, todos hacen un gran esfuerzo y un gran trabajo y tienen un gran mérito. Yo quiero que antes de terminar, no solamente para los que están aquí en este momento y en este campeonato, sino para todos los que participaron, les demos un gran aplauso por ese trabajo tan importante que están haciendo, por la gran calidad de ganado que nos han presentado en estos días de feria. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de conversar con algunos amigos y realmente les decía que me sorprendía y muy gratamente la gran calidad de ganado que ustedes tienen. A medida que viene uno observa no solamente mayor volumen, sino mejor calidad del ganado, mejor preparación. Algo muy importante, esta vez me sorprendió mucho que bajó mucho el grado de engrasamiento y eso me parece importantísimo para el ganado, para que no perdamos hembras tan importantes como las que traemos al show con esos engrasamientos. Ellas son las que más sufren y las que más riesgos corren, los machos también, pero sobre todo las hembras. Y esta vez vi las hembras más limpias, más funcionales, mejor cuidadas. Yo creo que es un buen camino el que se está tomando y me alegro y los felicito por eso. También agradecer a todo el departamento técnico, al doctor Sainz, a Ricardo, a toda la mesa técnica, a los compañeros que estuvieron en la prepista, todos y cada uno. Me tendría que extender y terminaríamos el día aquí, no terminaría yo de agradecer a todas las personas que nos acompañan y que hacen que este gran show funcione a la perfección. Un gran trabajo, les agradezco mucho. Vámonos entonces a concluir y ojalá de la mejor forma con este gran campeonato de los machos. Como en el día de ayer, la satisfacción es grande al encontrar un grupo de animales tan sobresalientes y también tan homogéneos. Observen ustedes desde adelante hacia atrás la condición de estos animales, en sus cabezas, en sus jivas. No hay ningún macho que nos quede viendo ni en caracterización racial, ni en jivas, ni en masculinidad. Observen ustedes la fortaleza de los dorsos de todos los animales, la gran capacidad corporal y la gran sanidad estructural y la disposición de musculatura. Machos con mucho volumen, machos que creo yo que van a hacer un gran trabajo como reproductores y aportarnos en una característica muy importante que no se nos olvide. Estos son los que nos tienen que ir a mejorar no solamente las ganaderías puras, sino las de potrero, a producirnos ganados cada vez más eficientes y más funcionales. Para la toma de decisión entonces de este grupo de machos, creo que hay un macho que nos sobresale en masculinidad, en esa cabeza, en la jiba, en el tamaño y disposición de la misma. Hay un macho que acompaña esas condiciones con una gran amplitud del pecho, con un gran volumen en el tercio medio y en la característica más importante es que el macho nos remata con una tremenda cobertura muscular en el tren posterior, tanto en la profundidad como en la amplitud, y además de eso, en la sanidad estructural, en la conformación y el tamaño de sus testículos, en la sanidad, en la conformación de su ombligo y su prepucio. Un macho con un puntaje muy alto, un gran balance, un gran paquete. Es el macho identificado con el número 251. Para él, con mucho gusto, el gran campeonato en el día de hoy. Felicitaciones.
y felicitación a su criador y propietario. Gran campeón de la raza, el ejemplar con la placa 251, Mr. Naranjos Smoking 707/0 de Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos. Ingresa a la competencia. Ya lo oyeron, amigos, tenemos al ganador de los Naranjos, gran campeón de la raza, Toro Rojo, un hijo de Smoking Gun de los Naranjos. Felicidades a el señor Alejandro, que también es nuestro patrocinador y nos ayuda a estar aquí presente. Felicidades al Rancho de los Naranjos. Ahorita vamos a proceder a la campeona reservada, a la gran campeona reservada, al gran campeón reservado, Brahman Rojo. Estamos hoy en Toros Rojos, gran campeón reservado de Brahman Rojo. Vemos que el juez está revisando, está haciendo una última deliberación con el que acaba de entrar, que también es de los Naranjos. Escuchemos al juez. Para el reservado ingresa el toro que ocupó el reservado de nuestro gran campeón. Cuando tuvimos la oportunidad de compararlo con nuestro gran campeón y en su categoría, anotábamos características importantes de este macho en su masculinidad, en su balance, en el gran volumen del tercio medio y en la gran cobertura muscular. Voy a repetir algo que dije en el campeonato, en un campeonato anterior. ¿Cuál de los machos se nos parece más al que acabamos de elegir? ¿Cuál tiene ese volumen, esa caracterización racial, esa cobertura muscular? No solamente el que más se parece, como lo dije en aquella ocasión, sino cuál sobresale en la competencia. Y yo creo que la historia se repite. Este es el campeón reservado. El gran campeón reservado del día de hoy es el macho que ingresa y que acompañó a nuestro gran campeón en su categoría, el macho que más se le acerca en ese tremendo volumen, en la gran disposición de musculatura, en el balance, en la masculinidad. Felicitaciones a su criador y expositario, a su criador y expositor. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Luis Miguel. Gran campeón reservado, placa 250, Mr. Naranjos Smoking 713/0 de Joaquín Alejandro Ligonio. Y para entregar estos premios del gran campeonato, invitamos al Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, a su presidente Ricardo Casanova Quintanilla, Ya lo oyeron, gracias a nuestro juez tenemos al gran campeón de la raza, y tenemos al gran campeón reservado de la raza, Toro Brahman Rojo. Salió de Rancho Los Naranjos, y de Rancho Los Naranjos queremos agradecer y felicitar ampliamente a nuestro patrocinador Rancho Los Naranjos, quien se llevó en este juzgamiento el gran campeón de la raza y el gran campeón reservado. Muchas felicidades, están trayendo genética de calidad. Toda su línea, o la mayoría de su línea, salen de Smoking Gun, y al parecer han hecho una combinación genética de Brahman Rojo que les ha funcionado bastante bien. Tuvieron algunas divisiones ganadas el día de ayer, y el día de hoy tuvieron muchos campeonatos, y por supuesto, como ya lo acaban de ver, el gran campeón de la raza y el gran campeón reservado de la raza, todos salidos de Rancho Los Naranjos. De igual forma, terminamos agradeciendo a nuestro patrocinador Elgin Breeding Service. Colectan el semen y la genética de ganado bovino, porcino y otros.
Hay otros que no he podido mencionar en esta transmisión, pero asegúrense de que si van a Houston Livestock Show and Rodeo puedan checar con ellos en su stand, platíquenlos, díganles que los vieron en la transmisión, mándenles saludos por supuesto y traten de hacer con ellos traten de darse con ellos la oportunidad para obtraer genética o exportar genética que les puedan recolectar. Agradecemos a Río Ranch por ayudarnos a estar aquí. Les recordamos, marzo 4 es el día después del juzgamiento de toros en el Houston Livestock Show and Rodeo. El juzgamiento internacional en Houston. Va a haber un día de campo con ellos. Vamos a ver ganado bovino, ganado equino, para mostrarnos lo que están haciendo. Van a tener un día de campo y están abriendo la invitación internacionalmente. Y por último, Swanner Brahmans, genética de calidad en Estados Unidos, de Brahman rojo. Gracias a ellos estamos aquí. No nos queda más que agradecerles a todos los que nos estuvieron viendo, los que nos van a ver. Les recordamos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Compartan, denle me gusta, ayúdenos a compartir en todos sus grupos de Facebook, redes sociales y demás donde nos puedan compartir para que más y más personas puedan ver la genética que se está manejando en ganado Brahman aquí en México, en específico en Guadalajara, Jalisco, México. Esto fue el juzgamiento de Brahman rojo. Tuvimos el Brahman gris en la mañana, ayer tuvimos a las hembras del Nacional de Ganado Cebu de México. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente transmisión.